όχι ένα ταξίδι γεωγραφικό, αλλά ένα ταξίδι στη γνώση. Ανοίξαμε δρόμους που οδηγούν στο αύριο. Περάσαμε από στεριές και θάλασσες, στηρίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες νέους. Τιμήσαμε την αυτοσύνη με δωρεές, υποτροφίες και πρόσβαση στη γνώση. Εκδώσαμε τα πρώτα τεχνικά βιβλία και δώσαμε εφόδια ζωής σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Από τα πρώτα εργαστήρια φυσικών επιστημών και το πλανητάριο που έδειξε το σύμπαν σε γενιές παιδιών, έως τις δεξιότητες του αύριο που γεννιούνται σήμερα. 70 χρόνια τώρα, αυτό είναι το έργο μας. Να κρατάμε τη γνώση ζωντανή, ανοιχτή, προσβάσιμη. Να ανοίγουμε δρόμους που οδηγούν στο αύριο. Γιατί το μέλλον έχει ιστορία. Και αυτή η ιστορία είναι ένα ταξίδι στη γνώση. Ίδρυμα Ευγενίδου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι σας. Καλωσορίζουμε στη σφαίρα των μελλοντικών δεξιοτήτων μία διεθνή συνάντηση αφιερωμένη στις δεξιότητες του μέλλοντος και στη σύνδεση των γενεών, των τεχνολογιών αλλά και των ευκαιριών. Η σημερινή συνάντηση έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό γιατί γίνεται σε μία ξεχωριστή χρονιά για το Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο συμπληρώνει 70 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στην εκπαίδευση, την επιστήμη, τη τεχνολογία και τη γνώση. Σήμερα, σε μια εποχή ραγδαίων μετασχηματισμών, η αποστολή αυτή αποκτά ακόμα πιο μεγάλη σημασία. Η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή οικονομία και οι νέες μορφές εργασίας αλλάζουν τον κόσμο μας, αλλάζουν και τον τρόπο με τον οποίο εμείς ζούμε, εμείς εργαζόμαστε, αλλά και εμείς μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Οι δεξιότητες δεν αποτελούν Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε και αγαπητέ Πρόεδρε του Ιδρύματος Ευγενίδου, αγαπητέ Γενική Διευθυντά, στο σύνολο του προσωπικού του Ιδρύματος, αγαπητή κυρία Καφετζοπούλου, Γενική Γραμματέα, distinguished guests and speakers, welcome to Greece, welcome to this international conference. I'm going to continue in Greek. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι μαζί σας στο πρώτο διεθνές συνέδριο που αφορά αυτόν τον κόσμο, τη σφαίρα των δεξιοτήτων, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Εργασίας και την Υπουργό την Νίκη την Κυραμέως, στην έναρξη αυτού του συνεδρίου. Υπάρχουν συνέδρια που συζητούν για το παρόν και υπάρχουν συνέδρια που συζητούν για το μέλλον. Το σημερινό ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία και γι' αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική καλύτερων θέσεων εργασίας. Το λεγόμενο job quality. Δεν αποτελεί μια δευτερεύουσα παράμετρο. Είναι η προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική κινητικότητα και την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας. Ταυτόχρονα, τα τελευταία ευρήματα του ΟΣΑ, Dear Ms. Μοχαμέντου, για τις δεξιότητες υπογραμμίζουν κάτι που συχνά θεωρείται αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Ότι οι οικονομίες που επενδύουν συστηματικά στις δεξιότητες των πολιτών τους είναι εκείνες που καταγράφουν υψηλότερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη καινοτομία, υψηλότερους μισθούς και τελικά ισχυρότερη κοινωνική συνοχή. Ο ΟΣΑ αναδεικνύει επίσης το διαχρονικό πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, το οποίο μαστίζει και την ελληνική οικονομία. Το γεγονός δηλαδή ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις και πολλές επιχειρήσεις δεν βρίσκουν το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο συναντώνται, τέμνονται θα έλεγα. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία και πιστεύω ότι το θεμέλιο αυτής της νέας συμμαχίας το βάζει το Ίδρυμα Ευγενίδου, όχι μόνο με την σημερινή εκδήλωση και το συνέδριο, αλλά με τη διαχρονική του δράση. Η πολιτεία δεν μπορεί να πετύχει μόνη της, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πετύχουν μόνες τους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν μπορούν να πετύχουν μόνα τους. Η μετάβαση στην οικονομία των δεξιοτήτων απαιτεί συνεργασία όλων. Απαιτεί από την πολιτεία να σχεδιάζει πολιτικές με βάση δεδομένα,
Απαιτεί από τις επιχειρήσεις να επενδύουν περισσότερο στην κατάρτιση και την επανεκπαίδευση των εργαζόμενών τους, να επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς να λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ γνώσης και παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία που αναπτύξαμε με το Ίδρυμα Ευγενίδου στη Θράκη, στον τόπο καταγωγής του ιδρυτή του Ιδρύματος, όπου αξιοποιώντας τα δεδομένα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και της σκληρής εργασίας της ομάδας εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία με τους ανθρώπους του Ιδρύματος, προκειμένου να εντοπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών οικονομιών και να σχεδιάσουμε στοχευμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων. Στην πράξη, είδαμε ποιοι κλάδοι της οικονομίας έχουν ανάγκες αυτή την περίοδο και ποιες δεξιότητες πρέπει να παντρέψουμε, ούτως ώστε να εκπληρώσουμε τις όλο και διευρυνόμενες ανάγκες. Πρόκειται για μια προσέγγιση που εγκαταλείπει τη λογική των οριζόντιων λύσεων και επενδύει στη γνώση, στα δεδομένα και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Αυτή είναι η κατεύθυνση που οφείλουμε να ακολουθήσουμε ως χώρα τα επόμενα χρόνια. Είναι βέβαιο ότι ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μαζί με αυτό όμως ζούμε και στην εποχή της ανθρώπινης προσαρμοστικότητας. Η τεχνολογία από μόνη της δεν εγγυάται ούτε ευημερία ούτε πρόοδο. Αυτά θα εξαρτηθούν από το αν οι άνθρωποι θα έχουν τα εφόδια να ακολουθήσουν τις αλλαγές και να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες. Γιατί αν θέλουμε να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, να Σας ευχαριστούμε πολύ και πραγματικά ευχόμαστε και εμείς σε αυτόν τον κόσμο των αυτόματων απαντήσεων, όπως σωστά επισημάνατε, η κόρη σας να συνεχίσει να μαθαίνει για να μαθαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να προσκαλέσω τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, για τον δικό του χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε. Age. Not age, aging. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτείας, αξιότιμοι κύριε Μιλαπίδη, πραγματικά τα είπατε όλα και μου κάνετε τη ζωή δύσκολη, γιατί ακριβώς με καλύψατε στο 100%. Διακεκριμένοι εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, αξιότιμη κυρία Μοχαμέντου, επικεφαλής δεξιοτήτων του ΟΣΑ, αξιότιμη κύριε Σμίλεν που τα είπαμε τόσο ωραία εχθές, Lead Economist και Program Leader of Human Development της Παγκοσμίου Τραπέζης, αξιότιμοι διοικητά μας, φίλε Γιάννη, Γκόλια, αγαπητοί ομιλητές και συμμετέχοντες. Σας καλωσορίζουμε στο Ίδρυμα Ευγενίδου. I was supposed to speak in Greek. Political uncertainty, God, what can we say about this? And economic disruptions are reordering labor markets across the world. All of this brings us to a single urgent question. How do we prepare people not only for jobs of tomorrow, but for a future we cannot yet foresee? The answer begins with a simple conviction that the most valuable investment any society can make is investing in people. Technology matters, infrastructure matters, capital matters, but progress in the end rests on human capability, on people who can learn, adapt, create, and collaborate. Collaborate, for Greeks, is not a simple word. We have to improve on that. We're in a good way. People who possess not only technical mastery, but critical thinking, resilience, creativity, and judgment. That we have so many billion people who are already educated. They're a part of their, they're there. The new generation comes. But we cannot only work on how to adapt the new generation. We have to take it from the people who are already in the labor market. Yet we must resist a common error. We cannot, when we speak about future skills, we tend to think only about digital, artificial intelligence, robotics, and data. These are indeed essential, to a certain extent. But technology alone is never enough. The societies that thrive will be those that pair technological excellence with human values, innovation with responsibility, knowledge with wisdom, efficiency with purpose. But it will need leaders, technical workforce. Our task is not simply to create more jobs, but to open pathways that allow people
to build meaningful skills, pursue rewarding careers, and take it full part in a fast-changing economy. This challenge does not belong to us alone. No government can meet it only by itself. Neither can education or industry. It demands partnership. Partnership with all the parties involved, irrespective of where they belong politically. It's a question of our future generations to come. And there's nothing worse that a new policy comes to abolish a previous policy. We need continuity and a common vision and leadership. Leadership, that's the word, but what to do leadership without vision, on pragmatic grounds. So, too many different aspects. And that's why we're precisely gathered here. Over the next 2 days, we will hear many voices, distinguished representatives. We hold that skills are not only instruments of economic competitiveness, they are instruments of personal dignity, of social mobility, and of national prosperity. And so the great question of our time is not whether technology will advance, but it will certainly will. Don't start a philosophical question. We discussed with Yannis Golias in Endless. These were smokers. That's the bad story. We shouldn't say that. But trying to understand really where we're going and where we're heading, because there is, in whatever we do, I mean, is science for science? Is science for what? I mean, we should all be sensitized about these things. So, it certainly technology will play a role. The real question is whether human capability will advance with it, whether every young person, every worker, and every citizen will have the chance to learn, to adapt, to thrive in a world that will not stand still. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για τα λόγια σας, αλλά και για τη διαχρονική συμβολή του Ιδρύματος στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε το συνέδριο με μια διεθνή οπτική για τις μεγάλες μεταβάσεις που επηρεάζουν και την αγορά εργασίας, αλλά και τα συστήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων παγκοσμίως. Έχω την ιδιαίτερη χαρά να καλωσορίσω την κυρία Ελάιζα Μοχαμέντου, επικεφαλής του Κέντρου Δεξιοτήτων του ΟΣΑ, για την ομιλία της, η οποία έχει θέμα το παγκόσμιο τοπίο ανάπτυξης δεξιοτήτων, μεταβάσεις, προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Την καλωσορίζουμε. Thank you so much. Hello, everyone. It's really a pleasure to be here at the Future Skills Sphere Conference. And I have to say, just the term skills sphere, I think, is really very appropriate to what I will try to take you through a little bit. So I call this actually from skills to action, because I think, we're focusing a lot on labor market signals that are hopefully leading to skills action. And so it's really because I think the central question is that faces Greece, but also a lot of the OECD countries, is not only whether labor markets are changing. I think we all know that they are. The question is really whether education, training, and employment systems can understand these changes quickly enough and respond effectively as well. So let me see whether I can manage this. Oh, yes, it has worked. Perfect. So the starting point here from this presentation is really the labor market signals that are increasing. And countries have more data than ever before. They have information from employers, they have information on job vacancies, on education systems, regional labor markets, career services, and training providers. But more signals don't automatically lead to better decisions. The first challenge is fragmented information. Data are often spread across ministries, across regions, across sectors, institutions. And one actor may see part of the picture, but actually no one sees the whole system clearly. The second challenge is shared diagnosis. The common evidence base is needed to identify where skills needs and mismatches are emerging, not only nationally. As you will see, I'll show you some figures from Greece, but also by sector, by region, and by learner group as well. And the third channel we have, and challenge that we have, is really coordinated action. Because evidence only matters if it helps target VET, vocational education training reform, whether it targets also adult learning, career guidance, and employer partnerships. So the question is not whether countries can detect change.
The question is really whether they can act on that change that we see as well. Now, lots of things happening, as both the General Secretary has mentioned and the Chairman as well. The first signal is the speed and the breadth of change. The knowledge economy has changed what firms invest in. Today, about 1/3 of investment, business investment in particular, goes into intangible assets. What is that? Software, data, research, organizational knowledge, and intellectual property. Work is also changing. Hybrid work has now stabilized at about 1 day per week globally, which means the organization of work itself is no longer exactly what it used to be before the pandemic. And this has really now settled across the data from a number of countries. The green transition is also accelerating. Clean energy jobs grew by 1.5 million in 2023, and it is expected to continue growing. At the same time, as the chairman just mentioned as well, our societies are aging. The old age dependency ratio rose from about 20% in 1980 to 30% in 2023, and it's also projected to increase up to 50% by 2050. This is a reality that we have seen and is happening. And then there is the skills disruption. By 2030, there are lots of projections. I've only mentioned one here. Work skills are expected to shift by around 70%. So the issue is not that we don't have one single transition. It's the combination of many transitions at once: knowledge, technology, demography, climate, education, and work organization. And this creates pressure on skill systems. But the pressure does not only come from the change itself. It comes from the difficulty of matching people, skills, and opportunities. Now, this is the matching gap that the General Secretary was talking about. Transitions fail not only because people lack skills, but because the systems around them often do not connect information, guidance, learning, and jobs effectively. There are information gaps. Across OECD countries, this is really a number that strikes me every time I see it. Less than half of 15-year-olds had spoken to a career advisor at school, and only 35% had undertaken an internship or visited a job fair. This means that many young people make education and career decisions without enough exposure to the world of work. They do not know what the world of work, and we are asking them to make decisions about their careers. There's also a policy lag. The speed of environmental and digital transformations is actually outpacing the rate of change in education and skills policies. And then we have also quality assurance deficits. Quality assurance in adult education and training is still fragmented in many OECD countries. So it makes it much harder for us to know which programs are actually effective. And then we have equity gaps that are still lingering. In Greece, labor market opportunities are highly uneven across regions. The Ionian Islands have 247% more vacancies per unemployed person than Greece overall, while the Western Macedonia has 68% fewer. Women, there's still that issue. They represent about 58% of tertiary graduates, but only 42% of STEM employment, which is really considered the jobs of the future. These are all signals of a systems-level problem. Skills policies can not only focus on more education, more training, they need to improve the matching between learners, employers, regions, and opportunities. And this brings us to a common assumption. If education levels rise, then skill shortages should disappear. But that's not what we see. More education has not eliminated skill shortages. Across the OECD, nearly 1 in 2 young adults now holds a tertiary qualification. This is up from 27% in only 2000. So this is a major achievement. But within this overall rise,
master's level attainment has also increased sharply across OECD countries, but the signal from the labor market that we see is clear. More education does not automatically mean better matching. So the equation and the question really that we see is, do qualifications actually translate into capabilities that employers need and the opportunities that the learners expect? This is why the policy question is shifting. It's not really anymore about how many people have degrees. It's more about, are people actually developing the right mix of skills, and are those skills being used effectively as well in the labor market? And this is especially important for young people because the transition from education to work is still very fragile. Greece stands out in this picture, as you can see. I've highlighted it there in red. It has the highest share of 18 to 24-year-olds who are unemployed and not in education. And the risk is persistent because many young people in this group have been unemployed for 12 months or more. And this matters really, it's really important because long periods outside education and work can actually have a lasting effect on skills, on confidence, on earnings, and on career progression. This is something really that needs to be looked into. And it's not only Greece, it is part of a wider OECD challenge. Close to 20% of young adults across OECD are NEET. And the burden is uneven. Around 2/3 of NEETs are women. So the signal here is not only unemployment, it is broken transitions. When young people don't move smoothly from education into work, the system loses talent. Employers lose potential workers, and young people lose confidence and early career opportunities. But national averages can hide very different realities. In Greece, young people face very different opportunities depending on where they live. The Ionian Islands record the highest youth NEET rate at 33%, while Crete has the lowest at less than 15%. And this is an important signal. It means that youth transitions cannot only be addressed through national level policies. They need to be targeted by region. A young person in Crete and a young person in the Ionian Islands may face very different labor market conditions, even if they are part of the same national education and training system. So the policy challenge is not only to create pathways, it's to create pathways that are responsive to where people live and where opportunities are emerging. And the problem is not only skill supplies, it's skills alignment. In Greece, 37% of workers are in mismatched jobs, close to the OECD average, so this is really something we see in more countries, but mismatch varies across the country. It ranges from 45% in some regions to 30% in others. And this matters because skills mismatch means that workers' skills are not being used effectively. One thing is developing skills, the other is making sure they are actually being used. So some workers may be overskilled, others underskilled, and others trained in fields that don't match available opportunities. So the signal is here again not a simple one. It's not we need more workers or we need more graduates. The signal is more complex. It's where are workers needed? That's something we need to know. Where are skills being underused? And where are education and labor market demand not aligned? And this is where transitions become especially important. Green and digital transitions are increasing demand in some areas, changing tasks in others, and creating new pressures on already tight labor markets. Let's look at green jobs. That's one example I wanted to show about this alignment challenge. Across selected, and we've done this not across all OECD countries, but a few countries, green jobs are harder to fill. And Greece has the tightest labor market among the countries shown. Green jobs are 44% more difficult to fill. In 90% of regions, green jobs face stronger shortages than other sectors. The signal here is that the green transition is not only an environmental policy issue, it's a labor market and skills issues. It's really, countries can set climate goals,
They can invest in clean technology and support green industries. But if the workers are not available, or if the right skills are not in place, we will not reach any of those goals. So this is particularly relevant for Greece, of course, where green jobs are already harder to fill than the average elsewhere. So in Greece, green jobs have 90% more vacancies per employed person than the average job. And this is a very clear signal of labor market tightness. It means that demand for green-related work is already outpacing available supply in key areas. But the key point is not only that Greece needs more green workers. The broader point is that transition-related jobs often expose weaknesses in the skills pipeline. And that's just an example that shows there is an issue in the skills pipeline. If systems cannot train, reskill, and redeploy workers quickly enough, then transitions, and all of them, will actually slow down. So the green transition actually helps us see a wider skills system challenge: supply, access, and employment. On the demand side, labor markets are already tight. In the euro area, as you all know, and you see these numbers in the press, 1 in 6 firms in industry and 1 in 4 firms in services cite labor shortages as limiting production and productivity. On the supply side, the pipeline is too narrow. Only 30% of 15-year-old students reach baseline environmental competences, including science proficiency, awareness, attitudes, and self-efficacy. And we see these numbers across foundational skills as well. So only 30% reach advanced levels needed for the green transition. And access, again, here is unequal. There's a large gap between disadvantaged and advantaged students. 21% versus 46% reach foundational level. So the signal is not only about green jobs, again, it's about whether education systems are preparing enough learners, whether access is equitable, and whether skills are being deployed where they are needed. And one of the most important messages is that green jobs are not usually entirely new jobs. There's a lot of conversation about we need completely new sectors, new skills, all of this, but in many cases, they are existing jobs where tasks only are changing. So the data show that only 14% of those green jobs are actually new jobs. As a much larger share, about 46%, are jobs where skill requirements are changing because of the net zero transition, but they're not new jobs. Another 14% are jobs where demand is increasing because of the green transition, but without significant changes in tasks or worker requirements. We do not need to reinvent the wheel each time we discuss a transition. So the signal is, I think, is here also important. The transition usually is about transformation, not necessarily creation. And this has big implications for policy. It means transition-related jobs are existing jobs being reshaped, that skills systems can not only focus on creating new qualifications or new programs, it's really not about creating new programs regularly, they also need to update existing curricula, support adult learning, and help workers adapt within their current occupations. And this logic applies beyond the green transition. It also applies to digital and skills and AI. In Greece, ICT jobs have 367% more vacancies per employed person than the average job. That is a much larger shortage signal than even the green job figure that I just mentioned to you. This shows that the digital transition is creating intense pressure on the labor market. But again, the issue is not simply a shortage of ICT specialists. Digital skills are increasingly needed across occupations and sectors. Firms need people who can use digital tools, and who can interpret data, who can work with new technologies and adapt as tasks changes. So the signal is both sector-specific and system-wide. Greece needs ICT talent, yes, but it also needs a skill system capable of helping many workers build digital capabilities, because it is needed across sectors. And this has become even more urgent when we look at AI, because AI is changing tasks before it clearly changes jobs. The most important AI signal, and it's a very fuzzy area, is today that we see is not mass job loss, at least not yet.
It's really rapid and uneven task-level adoption. So here are a few of the examples that you're familiar with. OpenAI evidence suggests that adoption is broadening. Workers are already using AI for writing, for research, programming, and analysis across industries. Anthropic evidence also suggests that usage is becoming more task diverse. So Claude usage shows AI moving across a wider set of occupational tasks. And there's a recent report as well from Yale Budget Lab suggesting that employment effects remain unclear. Early evidence does not yet show a clear link between AI exposure and changes in employment or unemployment. So the signal here is nuanced or mixed. AI is already changing how work is done, but we cannot yet reduce the story to simple job loss. This really strengthens, I think, the case for skills intelligence, because countries need systems that track tasks, adoption, training, needs, and outcomes, not just occupations. And if tasks are changing quickly, then learning cannot happen only before people enter work, as the General Secretary mentioned as well. Learning has to continue inside the workplace. So let's look at that. Workplace learning helps close this matching gap. The key point is that learning does not only happen in classrooms. It also happens through work, through tasks, through feedback, through problem solving, teamwork, and exposure to new tools. And here, apprenticeships are the structured entry point version of this model. They connect learning directly to real tasks, employers and labor market demand. And this matters because the transitions we have been discussing, whether it's the green, the digital, AI, the demographic one, they all change what people need to do at work. So the signal is that skill systems need stronger bridges between learning and working. And this is where vocational education and training becomes central. VET is where transitions actually become practical. 1 in 4 young VET graduates works in green-driven jobs. They're already there. This is one area where they have seen the transition happen. VET feeds directly into key decarbonization sectors, including construction, energy, transport, and manufacturing. And young VET graduates are more likely than tertiary graduates to be in these roles. This is why VET matters so much for the green transition, but also for transitions more broadly. When jobs change in construction, energy, manufacturing, transport, or care, VET systems are the place where those changes become real. Curricula, qualifications, and workplace learning. And the signal, however, is not that VET it can be treated as a secondary pathway. It is a core part of economic transformation. And that's really something we need to put out there because it is really effective. But to play that role well, VET also needs strong links with employers and better evidence on outcomes. VET data is fragmented and hard to compare across countries. We are currently working at the OECD to build a stronger evidence base for measuring outcomes and guiding reform. And the signal here is that work-based learning is promising, but it cannot be left to chance. Quality matters. Employers' engagement matters. Data matters. And outcomes matter. Countries need to know not only who participates in VET, but what happens afterward in terms of employment, in terms of earnings, in terms of progression, in terms of skills use, and in terms of further learning. And this is work that we're doing, and hopefully we will be able to launch next year the first global VET data report, of which we will naturally feature Greece. And this brings me to the value of qualifications and the importance of multiple pathways. Hourly earnings premiums rise with qualification level. You all know this, so relative to below upper secondary, the OECD average premium is 7.2 for upper or post-secondary vocational qualifications, 7.9 for upper or post-secondary general qualifications. And the premium rises to 17.6% for short-cycle tertiary and more than 35% for bachelor's and above. So the signal is that qualifications still matter. We will not be saying the opposite here. But the policy question is not only what qualifications people hold. The question is whether systems build capabilities that translate into productive and rewarding jobs. This means
Countries need strong academic pathways, yes, but also strong vocational pathways, adult learning pathways, and opportunities to move between them. And the goal is not to push everyone into one model. The goal is to make multiple pathways high quality, connected, and valuable. So what does the evidence suggest about the kinds of systems that support better transitions? We need connected systems. First, work-based learning matters. Employment outcomes are stronger for learners with work-based learning. Remember the number where we have young people who have never had any kind of exposure to the labor market. This is something we need to change. 84% of employed compared to 70% without work-based learning. And this rises up to 90% if training lasts 7 months or more. Second lesson we have is that skills signaling matters. In the US, at the moment, 45% of employers use skill data to fill roles in 2022. More than 70% report better performance and retention compared with degree-based hiring. These are places where they do not look at whether you have a degree or not, just what you can actually do. And then adult learning systems also matter. Progress depends on coherent policy packages, including funding, training leave, employer engagement, and quality assurance. The signal here is that no single policy instrument is sufficient. Skills-first hiring will not work without reliable signals. Adult learning will not work without quality and employer relevance. And VET will not work without strong pathways and outcome data. So better transition actually require connected systems. Training must be continuous, connected, and targeted. The problem is that too much training is still too short, too limited, and too disconnected from employers. Another figure that always strikes me when I come across it, 42% of training lasts just 1 day. That may be useful for some purposes, but it's too short for deep transformation or deep learning. At the same time, participation is 30% higher in regions with active public-private skills partnerships. And this tells us that those employer links actually matter. So the signal here, I think, is rather clear. Green, digital, and AI transitions require training that is continuous, that is scalable, and that is employer-linked. Not employer-led, employer-linked. For Greece, the challenge is to connect diagnosis to delivery, so labor market intelligence, updated VET pathways, adult reskilling through employer-led partnership. And this is really, I think, the bridge from evidence to implementation. And this brings me to the final policy message. The goal is not better diagnosis for its own sake. The goal is better decisions. Diagnosis matters only if it helps countries act. Labor market signals are increasing, but signals alone do not solve skills gaps. They need to be translated into priorities, into reforms, and into delivery. The goal is better decisions about where to invest, which pathways to update, which learners need more support than others, and which partnerships are needed to connect training to real opportunities. Skills intelligence identifies where needs are emerging. It helps systems move from reacting late to anticipating change across sectors, regions, and occupations. And VET reform updates pathways and qualifications. This is where signals become concrete. Curricula, qualifications, and learning pathways that reflect how jobs are changing. Adult reskilling and re-entry, because transitions don't only affect young people entering the labor market, as the chairman just mentioned as well, they also affect adults who need to move, who need to adapt, and who need to return to work. Employer partnerships keep training relevant. They ensure that learning is connected to real tasks, real workplaces, and real demand. And outcome tracking shows where interventions are working. We need to really move from, this is, I think, essential. Skills policy cannot stop at participation numbers. It needs to be to ask whether people are gaining useful skills, are moving into better jobs, and are accessing new opportunities. And I think that's really how labor market signals become skills action. And with that, I thank you very much for your attention. Look forward to the conversation. Thank you.
Thank you so much. Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία και τις πολύτιμες διεθνείς προοπτικές που μοιραστήκατε μαζί μας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όλα αυτά συνθέτουν έναν κοινό παρονομαστή. Αυτός ο παρονομαστής αναδιαμορφώνει την αγορά εργασίας και μάλιστα η ταχύτητα με την οποία το κάνει είναι πρωτοφανής. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Ευγενίδου, αξιότιμη κύριε Διοικητά, αγαπητοί συνέδριοι. Η παρουσία μου σήμερα στο συνέδριό σας έχει σκοπό της προσπάθειας προσέγγισης του ερωτήματος του κατά πόσο τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες, στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ό,τι αφορά την κατάρτιση. Θέλω δηλαδή να πω τι μπορούν και τι δεν μπορούν να μας πούν επίσημες στατιστικές για τις μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ σε ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο ταυτόχρονα είναι και απλό. Αν θέλουμε αποτελεσματικές πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τι είδους τεκμηρίωση χρειαζόμαστε και ποια είναι η συμβολή των επίσημων στατιστικών. Η απάντηση είναι ότι κανένα μεμονωμένο σύνολο δεδομένων δεν επαρκεί. Οι πολιτικές για τις δεξιότητες απαιτούν συνδυασμό επίσημων στατιστικών, διοικητικών δεδομένων, πληροφοριών για την αγορά εργασίας, αυτό που λέμε Labor Market Intelligence, και ολοένα περισσότερων νέων πηγών δεδομένων, όπως παραδείγματος χάρη είναι οι ηλεκτρονικές αγγελίες. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα συμβάλλει κυρίως στο πρώτο από αυτά, παρέχοντας επίσημες στατιστικές που είναι αξιόπιστες και που είναι συγκρίσιμες σε όλη την Ευρώπη. Ποιες λοιπόν στατιστικές σχετικές με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υπάρχουν ήδη? Συχνά θεωρούμε ότι επίσημες στατιστικές περιορίζονται στη μέτρηση της απασχόλησης και της ενεργείας. Αυτό δεν είναι ακριβές. Στην πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα καλύπτει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα θεμάτων που σχετίζεται άμεσα με τις πολιτικές δεξιοτήτων και ΒΕΤ. Παράγουμε, παραδείγματος χάρη, στατιστικές για εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως τη συμμετοχή στην τυπική εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ανηλίκων, τη διαβίου μάθηση, το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Στη συνέχεια, για την αγορά εργασίας, έχουμε απασχόληση ανά επάγγελμα, απασχόληση ανά οικονομικό κλάδο, ανεργία, μεταβάσεις εντός και εκτός της αγοράς εργασίας. Τα επίπεδα δεξιοτήτων που συνδέονται με διαφορετικά επαγγέλματα. Μια τρίτη κατηγορία είναι ψηφιακές δεξιότητες. Παράγονται στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα για τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. Τους ειδικούς ICT που λέμε. Τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης. Τους αποφύτους, την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις και τη χρήση προηγουμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να εντοπίσουμε πού αναμένεται να παρατηρηθεί αύξηση για τις δεξιότητες στο μέλλον. Ένας άλλος τομέας στον οποίο κάνουμε αντίστοιχες έρευνες είναι οι επιχειρήσεις. Μας ενδιαφέρουν στις στατιστικές επιχειρήσεων, κοιτάμε για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογική υιοθέτηση και τον μετασχηματισμό των οικονομικών κλάδων και τις αλλαγές από κλάδο σε κλάδο των επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά στην πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε κατάρτιση. Αυτές όλες οι στατιστικές που σας είπα μέχρι στιγμής και που σας ανέφερα υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των επίσημων στατιστικών είναι ότι βασίζονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο τις καθιστά συγκρίσιμες από χώρα σε χώρα και σε όλο το εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια εγγυάται ότι θα υπάρχει και μια δεδομένη ποιότητα αυτών των στοιχείων. Μπορεί κάποιος να πει ένα παράδειγμα, τον Integrated European Social Statistics Regulation, ο οποίος είναι ένας ενιαίος κανονισμός, ο οποίος διέπει την συλλογή στοιχείων για ζητήματα εργατικού δυναμικού, εκπαίδευσης ενηλίκων, στατιστικές εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης και άλλες κοινωνικές στατιστικές. Ο γνωστός Ευρωπαϊκός Δείκτης Συμμετοχής σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση κατά τις τελευταίες
παραδείγματος χάρη εβδομάδες, αν πάρει κανείς μία περίοδο αναφοράς, προέρχεται από την έρευνα εργατικού δυναμικού και είναι διαθέσιμος τόσο για την Ελλάδα όσο και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Η έρευνα εκπαίδευσης ανηλίκων από την άλλη πλευρά παρέχει περισσότερη, μεγαλύτερη, πιο αναλυτική εικόνα σχετικά με την συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, την κατάρτιση που χρηματοδοτείται από εργοδότες, τα εμπόδια συμμετοχής, τα κίνητρα για μάθηση και κατάρτιση. Πρόκειται λοιπόν για δεδομένα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τον σχεδιασμό πολιτικών ΒΕΤ. Το ερώτημα στο οποίο ερχόμαστε τώρα είναι αν οι υπάρχουσες στατιστικές, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, καλύπτουν τη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Η απάντηση είναι ότι σε γενικές γραμμές παραμένουν λειτουργικές. Η Διεθνής Ταξινόμηση Επαγγελμάτων ΙΣΚΟ περιλαμβάνει ήδη πολλές κατηγορίες που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία, όπως προγραμματιστές λογιστικού, αναλυτές δεδομένων, διαχειριστές βάσεων δεδομένων, ειδικούς κυβερνοασφάλειας και επαγγελματίες δικτύων και συστημάτων πληροφορικής. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ψηφιακή οικονομία και γενικά η οικονομία εξελίσσεται ταχύτερα από ότι ο κύκλος της αναθεώρησης των ταξινομήσεων που κάνουμε εμείς στη δικιά μας τη δουλειά. Θέσεις, παραδείγματος χάρη, όπως AI Prompt Engineer, Machine Learning Operation Specialist, Cloud Architect, Digital Transformation Consultant, εμφανίζονται συχνά πριν αποκτήσουν τη δική τους διακριτή κατηγορία. Παρά τα αυτά, οι επίσημες στατιστικές δεν βασίζονται αποκλειστικά στον τίτλο του επαγγέλματος, αλλά κυρίως στα καθήκοντα και τις εργασίες που εκτελεί ο κάθε εργαζόμενος. Έτσι, τα περισσότερα νέα επαγγέλματα μπορούν ήδη να ενταχθούν σε υπάρχουσες κατηγορίες της ΙΣΚΟ και να παρακολουθούνται στατιστικά. Τώρα, μπορούμε να διαγνώσουμε τις μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων. Σε αυτό είναι το σημείο στο οποίο συναντιόνται οι στατιστικές της αγοράς εργασίας με τη σύγχρονη πληροφόρηση που υπάρχει για την αγορά εργασίας και είναι το σημείο στο οποίο χρειάζεται να γίνει δουλειά προκειμένου να αποκτήσουμε παραπάνω πληροφορία. Οι επίσημες στατιστικές, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζουν, μπορούν να μας δώσουν απάντηση για το τι συνέβη στην αγορά εργασίας, περισσότερο από αυτό το οποίο θα περιμέναμε σε σχέση με το τι θα μπορεί να συμβεί. Έχουν δηλαδή αναφορά περισσότερο στο παρελθόν παρά στο μέλλον. Υπάρχουν ασκήσεις προοπτικής διερεύνησης, αυτό που ονομάζουμε foresight, έτσι, στο οποίο επιδίδονται άλλοι οργανισμοί διεθνείς και όχι τα στατιστικά, οι υπηρεσίες επίσημες στατιστικές, αυτό που λέμε τα National Statistical Institutions, όπως παραδείγματος χάρη είναι διάφοροι εθνικοί μηχανισμοί διάγνωσης αναγκών, αλλά και διάφοροι φορείς, τους οποίους κάποιοι από εσάς εκπροσωπείτε εδώ πέρα, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι ώστε να βλέπουν αυτά τα weak signals, όπως λέμε, τα μηνύματα που έρχονται από ασθενή μηνύματα που έρχονται από το μέλλον και τα οποία μπορούν να μας πούνε το τι περίπου, τι πρόκειται να συμβεί, να μας προσανατολίσουν σε σχέση με τα σενάρια τα οποία οφείλουν να συνδυάζουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε κλάδους με έντονες ελλείψεις και παράλληλα οριζόντιες επενδύσεις σε ψηφιακές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες για το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Θα ήθελα να κλείσω με μια τελευταία παρατήρηση. Η πρόκληση σήμερα δεν είναι η έλλειψη δεδομένων. Είναι η Ευρώπη και η χώρα μας, αλλά και η Ευρώπη περιέχει περισσότερα δεδομένα από ποτέ. Η πραγματική πρόκληση είναι ο συνδυασμός και η ενοποίησή τους. Πώς θα συνδυάσουμε λοιπόν τις επίσημες στατιστικές, τα διοικητικά δεδομένα, τις ηλεκτρονικές αγγελίες εργασίας, τις προβλέψεις και τα σενάρια και την εξειδικευμένη γλώσσα των κλάδων, ώστε να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα πληροφόρησης για τις δεξιότητες. Εκεί θα οικοδομηθούν τα συστήματα διάγνωσης των αναγκών της επόμενης γενιάς. Και εκεί το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία του. Να παρέχει το αξιόπιστο, συγκρίσιμο και ανεξάρτητο στατιστικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο μπορούν να στηριχθούν τεκμηριωμένες πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Σας ευχαριστώ πολύ.
Τον ευχαριστούμε πολύ για την αποστολή του μηνύματος και σε αυτό το σημείο εμείς, κυρίες και κύριοι, θα προχωρήσουμε με το επόμενό μας πάνελ, το οποίο έχει ως θέμα συζήτησης το όραμα της βιομηχανίας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τις τεχνικές δεξιότητες στα εφαρμοσμένα επαγγέλματα, και για τον λόγο αυτό θα καλέσω να το συντονίσει ο εξαιρετικός συνάδελφος Γιώργος Λαμπύρης, τον οποίο και παραδίδω τη σκητάλη. Ευχαριστώ την αγαπητή συνάδελφη. Ανταποδίδω το χαιρετισμό και τη φιλοφρόνηση στην Ανδριάννα Παρασκευοπούλου και θα ήθελα να καλέσω ευθύς αμέσως στο βήμα συζήτησης εδώ που θα ανοίξουμε για τις τεχνικές δεξιότητες στα εφαρμοσμένα επαγγέλματα από πλευράς της Siemens Ελλάς τον δόκτωρ Βασίλειο Χατζίκο, από πλευράς του ομίλου Ηρακλής την Αποστολία Μαλαμούλη και βεβαίως την πρόεδρο του ΣΕΠΕ και επικεφαλής της K&P Construction, την κυρία Γιώτα Παπαρίδου. Σας καλωσορίζω και τους τρεις και εφιστώ την προσοχή σας, παρακαλώ, για τα όσα θα ακολουθήσουν. Καθίστε κάπως κοντά για να μειώσουμε τις αποστάσεις. Ωραία. Τώρα ακουγόμαστε και από εδώ. Φροντίστε, αν έχετε την καλοσύνη, να ανοίξετε όλοι τα μικρόφωνά σας, πατώντας ακριβώς μπροστά σας. Το δικό μου μάλλον δεν θέλει να υπακούσει. Θα ήθελα να ξεκινήσω, γιατί έχω και ένα πρόσφατο έρισμα, έχω μια πρόσφατη αφορμή από την κυρία Μαλαμούλη. Έτυχε τις προηγούμενες ημέρες να βρεθούμε με τη διοίκηση του ομίλου Ηρακλής και με τον κύριο Χανή, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, στο έργο του ελληνικού. Και μας έγινε μια συνολική παρουσίαση εκεί στους δημοσιογράφους και με ενδιαφέρον, αν και ήδη γνώριζα πράγματα για τον όμιλο, είδα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι απανθρακοποίησης και υπάρχουν επίσης και συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με τις εφαρμογές στο σκυρόδεμα και στη σκυροδέτηση έργων ειδικών απαιτήσεων, όπως είναι για παράδειγμα ο πύργος του ελληνικού. Επομένως, θα ήθελα, αρχίζοντας τη συζήτηση, να μου πείτε ποια είναι η βασική απέτηση όταν προσλαμβάνετε τεχνικό προσωπικό, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ειδικά για τέτοια έργα και όχι μόνο, αλλά και ταυτόχρονα έχοντας παράλληλα ένα στίχημα που λέγεται απανθρακοποίηση, εναλλακτικά καύσιμα και εναλλακτικές πηγές ενέργειας σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας που σας αφορά. Τώρα ακούγομαι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως και είναι μεγάλη η πρόκληση όταν προσλαμβάνουμε για τέτοιου τύπου έργο, καθώς η βιομηχανία αλλάζει, ειδικά η βιομηχανία τσιμέντου, ό,τι αλλαγές δεν έχουν γίνει τα τελευταία 30-40 χρόνια γίνονται τώρα. Υπάρχει πράσινη μετάβαση, υπάρχει ο στόχος της βιωσιμότητας, της απανθρακοποίησης και όλα αυτά είναι ένα νέο περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε όχι μόνο να λειτουργήσουμε, αλλά και να πρωτοστατήσουμε και να πρωτοπορήσουμε με έργα όπως είναι το ελληνικό. Όταν προσλαμβάνουμε λοιπόν προσωπικό, υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν και με ποσότητα, υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν και με ποιότητα. Το θέμα είναι και ποσοτικό και ποιοτικό. Πλέον αν κοιτάξουμε και συνολικά τις παγκόσμιες έρευνες, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό που έχουμε σήμερα που χρειαζόμαστε ως τεχνικές δεξιότητες θα είναι παροχημένο σε λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι αν ψάχνουμε αυτή τη στιγμή να βρούμε την τέλεια τεχνική δεξιότητα, είναι μια χαμένη μάχη εκ των προτέρων. Είναι το λάθος ερώτημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που σαφέστατα μπορεί να έχουμε τις δυσκολίες να βρούμε, ειδικά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, επαρκή ανθρώπους με τεχνική κατάρτιση,
Αυτό όμως που είναι πιο δύσκολο από όλα και η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς στη δεδομένη χρονική στιγμή είναι να βρούμε το συνδυασμό εκείνων των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στη βιομηχανία και θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε στο αύριο, στην βιομηχανία του μέλλοντος. Να δώσω ένα παράδειγμα λίγο για να γίνω κατανοητό. Θα είδατε στο έργο του ελληνικού, για να υποστηριχθεί όλο αυτό το μεγαλεπίβολο έργο και το Riviera Tower και το ARC κτλ. Υπάρχει τεχνικό προσωπικό, ένας κλασικός ρόλος μπορεί να είναι ο τεχνικός συντήρησης. Ωραία. Ένας ρόλος τεχνικού συντήρησης μέχρι πρότινος ασχολούταν μόνο με μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Όπως σήμερα, ο τεχνικός συντήρησης χρειάζεται να γνωρίζει από ψηφιακά συστήματα, να χρησιμοποιεί δεδομένα της στιγμής, να χρησιμοποιεί εργαλεία προληπτικής συντήρησης και να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο δεξιότητες, ουσιαστικά και τεχνολογίες, που έχουν να κάνουν με αυτοματοποίηση και με τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη μετατόπιση. Αυτό πλέον που λέμε ότι να αναζητούσαμε στο παρελθόν συγκεκριμένα πτυχία, συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις, πλέον βλέπουμε ότι αυτό που θέλουμε, για να απαντήσω και στην ερώτηση σας, είναι ανθρώπους που να μπορούν να μαθαίνουν, που να μπορούν να εξελίσσονται, που να έχουν τη θέληση και να έχουν και την προσαρμοστικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, αν κάποιος υποψήφιος έχει το σωστό mentality, τη σωστή δηλαδή νοοτροπία, και βέβαια έχει και κάποια βασικά χαρακτηριστικά όπως κριτική σκέψη και προσαρμοστικότητα και ψηφιακή επάρκεια, εμείς μπορούμε να κάνουμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή μπορούμε να τους χτίσουμε εσωτερικά και να βοηθήσουμε να συνδράμουμε ώστε να αποκτήσουν την τεχνική εξειδίκευση που χρειάζεται. Σε αυτό το πλαίσιο έχω και συγκεκριμένα παραδείγματα να αναφέρω, όπως το πρόγραμμα, για παράδειγμα, για νέους μηχανικούς, Re-Engineering Tomorrow, που ουσιαστικά τι κάνουμε, επενδύουμε σε νέους μηχανικούς, ξεκινώντας από το πανεπιστήμιο, τους παίρνουμε φρέσκους δηλαδή από το πανεπιστήμιο και τους αναπτύσσουμε εσωτερικά, ακολουθώντας έτσι ταχύρυθμα μονοπάτια εξέλιξης και ανάπτυξης. Και αυτό που λέτε έχει μεγάλη σημασία, γιατί αν θυμηθώ, τουλάχιστον στη δική μου γενιά, γεννηθεί στο 81 και αποφοιτήσα στο 99 από το σχολείο και μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο, δεν υπήρχε αυτή η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Ήταν πάντα μία καραμέλα που αναμασούσαμε επί σειρά ετών και δεν υπήρχε ουσιαστική σχέση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την παραγωγική κοινότητα, έτσι. Κύριε Χατζίκο, να έρθω σε εσάς, διότι εσείς δεν είστε βιομηχανία ως προς τις λύσεις που παρέχετε στην Ελλάδα, ως προς τις λύσεις που παρέχετε στην Ελλάδα, έτσι. Ουσιαστικά αυτό που κάνετε είναι να παρέχετε τεχνολογία, λύσεις στο κομμάτι που έχουν να κάνουν με διανομή, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα τεχνολογικά συστήματα αυτοματισμού στη βιομηχανία. Εγώ θέλω να πάω σε δύο επίπεδα. Το ένα κομμάτι είναι ποια είναι η κύρια τεχνική ιδιότητα που επιδιώκεται να έχει ένας εργαζόμενος δικό σας και πόσο εύκολα την εντοπίζετε, και από την άλλη πόσο εύκολο τελικά είναι να εκπαιδεύσετε και τους πελάτες σας, γιατί δεν είναι μόνο το δικό σας το ανθρώπινο δυναμικό, είναι να εκπαιδεύσετε και όλους αυτούς στους οποίους απευθύνεστε κατ' επέκταση. Άρα είναι ένα δίπολο που νομίζω ότι είναι καθοριστικό στη δική σας. Εσείς έχετε διτό ρόλο στην πραγματικότητα. Ισχύει και δεν είχαμε προετοιμάσει τη δεύτερη διάσταση, αλλά έχετε απόλυτα δίκιο. Καταρχάς, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με την κυρία Μαλαμπούδη. Μου κλέψε τις ατάκες. Είναι ακριβώς κάποια σημεία τα οποία τα βιώνουμε σήμερα. Και γιατί τα βιώνουμε? Γιατί επί της αρχής η τεχνολογία τρέχει πιο γρήγορα από την εκπαίδευση. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι τα τεχνολογικά εργαλεία που έρχονται, δεν μπορούν να οριμάσουν σε εκπαιδευτικό επίπεδο και δεν μπορεί αυτή η μόρφωση και η γνώση να δοθεί σε αυτούς τους φοιτητές. Άρα, και έχω και εγώ πάρα πολλά παραδείγματα της καθημερινότητας για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα η τεχνολογία επηρεάζει πώς δουλεύουμε ακόμα και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Ένα παράδειγμα το οποίο το συζήταγα και χτες, ένα κομμάτι δουλειάς που κάνουμε εμείς στη βιομηχανία γενικότερα έχει να κάνει με το κομμάτι του install base. Δηλαδή, έχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπαίνουμε σε βιομηχανίες, καταγράφουμε όλον τον εξοπλισμό που υπάρχει σε ένα εργοστάσιο, σε μια γραμμή της παραγωγής, σε ένα ηλεκτρολογικό δίκτυο και εκεί δημιουργούμε
τη σειρά, πότε πρέπει να αλλάξει κάτι, πότε είναι κάτι κατεργημένο, πότε κάτι είναι out of date. Μέχρι πριν κάποια χρόνια, αυτά τα services που είχαν ένα πολύ σοβαρό income σε εμάς, τα δημιουργούσαμε συνήθως, θέλαμε τους καλύτερους μηχανικούς, τους πιο έμπειρους, που να έχουν process know-how, να πάνε στη βιομηχανία, να πάρουν ένα τεράστιο τευτέρι σαν αυτό και ένα στυλό και να καταγράφουν, να ανοίγουν όλα τα κομμάτια των προϊόντων, να γράφουν ένα serial number, να καταγράφουν όλο το τεχνικό κομμάτι το οποίο υπήρχε. Στη χτεσινή συνάντηση για ένα πολύ μεγάλο πελάτη που κάναμε ακριβώς αυτή την ίδια δουλειά, ο έμπειρος μηχανικός απευθύνθηκε στη junior μηχανικό μας. Λέει, ωραία, μίλα για αυτό το case. Η οποία junior μηχανικός μας είναι ένας άνθρωπος διετίας-τριετίας στην εταιρεία, με πολύ βασική γνώση, η οποία έχει αναλάβει το πιο σημαντικό έργο που έχουμε αυτή τη στιγμή σε αυτή την παροχή υπηρεσίας. Η οποία τι έκανε, πήρε το κινητό της, πέρασε 2 μέρες βγάζοντας φωτογραφίες σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ελλάδα, γύρισε στο γραφείο, μπήκε στο Industrial Copilot που έχουμε δημιουργήσει με τη Microsoft και λειτουργούμε αυτή τη στιγμή σε εμάς, και μέσα σε μισή μέρα είχε καταγράψει ψηφιακά όλο τον εξοπλισμό της βιομηχανίας. Το Copilot έκανε αντιστοίχηση αυτομάτως με τα serial number, με βάση αυτό που έβλεπε το τι υπάρχει, και μέχρι το απόγευμα είχε δημιουργήσει και το report τι θα χρειαστεί ο πελάτης τα επόμενα 5 χρόνια να επενδύσει όσον αφορά spare parts, όσον αφορά maintenance και όσον αφορά project migration, τα οποία μπορούν να γίνουν. Άρα αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις όταν ψάχνεις να δεις ακαδημαϊκά. Πρέπει να έχει αυτό που λέμε το growth mindset, να μπορεί να προσαρμοστεί ο απόφοιτος του πανεπιστημίου σε όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία έρχονται πάρα πολύ γρήγορα και τα οποία δίνουν μια διαφορετική διάσταση, το πώς αυτοί οι άνθρωποι προσαρμόζονται και εκπαιδεύονται μέσα στις εταιρείες στις οποίες λειτουργούμε και ποιες είναι οι υπηρεσίες που παράγουν αύριο. Άρα κάτι που πριν κάποια χρόνια θα διαρκούσε 1 μήνα, πλέον σε κάποιες μέρες, με αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και τα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία έχουμε, είναι κάτι το οποίο έρχεται. Για να γυρίσω τώρα και στη δεύτερη διάσταση, η οποία είχε να κάνει με το πώς πείθουμε τους πελάτες μας. Και εδώ είναι το μεγάλο στίχημα που έχουμε εμείς ως Ελλάδα. Πόσο γρήγορα θα φέρουμε σε όλο το παραγωγικό κομμάτι της χώρας, είτε έχει να κάνει υποδομές, είτε έχει να κάνει βιομηχανία, είτε έχει να κάνει με τις πόλεις μας, όλες αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες αύριο θα κάνουν τη διαφορά. Μια βιομηχανία θα εξάγει πολύ πιο efficient, με πολύ πιο ποιοτικά προϊόντα, εφόσον φέρει αυτά τα τεχνικά εργαλεία μέσα. Ένα κτίριο θα λειτουργεί πολύ πιο efficient, εφόσον πλέον το AI έχει μπει μέσα στο operation και το πώς λειτουργεί ο πύργος του χρόνου, με το καλό που θα γίνει αυτός ο ονοξύσης πιο efficient και πιο sustainable και πιο πράσινος. Και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα που προσπαθούμε και βλέπουμε πραγματικά η ορίμαση σε επίπεδο πελατών να έρχεται όλο και πιο γρήγορα, να τους μιλήσουμε για ψηφιακά δίδυμα, να τους μιλήσουμε για agents μέσα στις παραγωγές και πόσο γρήγορα μπορούν να βελτιώσουν και να παράγουν πιο γρήγορα και πόσο άμεσα πρέπει να εκπαιδεύσουν τον κόσμο τους για να προχωρήσουν σε αυτές τις τεχνολογίες. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που έπρεπε ως Ελλάδα. Μόλις ήρθα από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, που ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέφερε ότι το 60% των ελληνικών εταιρεών αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούν AI ακόμα. Είμαστε σε αυτό το στάδιο, αλλά όλος ο υπόλοιπος κόσμος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Είτε είμαστε από κατασκευαστές, είτε είμαστε παραγωγοί, είτε είμαστε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και κατά γενικότερη ομολογία και παραδοχή από πολλούς ανθρώπους της αγοράς με τους οποίους μιλάω, η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει να οξύνει, αν θέλετε, και να μεγαλώσει τις αποστάσεις ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες εταιρείες, διότι οι μεγαλύτερες οντότητες έχουν, αν θέλετε, και τον σχεδιασμό, έχουν και τους πόρους, επενδύουν σε αυτό, βλέπουν τι έρχεται, ενώ οι μικρότεροι ίσως θα μείνουν λίγο πίσω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Επειδή επικαλεστήκατε τον κύριο Θοδωρόπουλο, γι' αυτό το λέω τώρα. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τις πιο μικρές εταιρείες. Είναι πιο ευέλικτες, είναι πιο τεχνολογικά friendly, οι διαδικασίες τους είναι πιο γρήγορες, το decision
making είναι πολύ πιο γρήγορο και όλα αυτά τα εργαλεία, ειδικότερα εμείς ως Siemens, παρέχουμε ένα πλήθος εργαλείων από τεχνολογικά εργαλεία αυτή τη στιγμή στην αγορά. Όσο πιο γρήγορα έρθουν εταιρείες και τα πάρουν και τα χρησιμοποιήσουν, τόσο καλύτερο footprint θα έχουν σε αυτό που κάνουν και σε αυτό που δημιουργούν στην εταιρεία. Άρα είναι και μια μεγάλη ευκαιρία. Γι' αυτό βλέπετε το οικοσύστημα των startups έρχεται τεχνολογικά και αρχίζουμε και βλέπουμε νέες εταιρείες στην Ελλάδα που μεγαλώνουν. Θα αλλάξουν οι ρυθμοί και είναι και μια ευκαιρία για τις μικρότερες εταιρείες. Κυρία Παπαρίδου, να έρθω σε εσάς. Συχνά έχετε αναφερθεί στις προοπτικές που έχει η ελληνική τεχνολογική κοινότητα, το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα, όχι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, αλλά και στο εξωτερικό, έτσι. Για παράδειγμα, φέρνω το γεγονός ότι τον περασμένο Οκτώβριο πήγαμε σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τεχνολογίας παγκοσμίως στο Ντουμπάι. Επίσης, μιλάμε για μία πολιτική ευρυζωνικότητας, μιλάμε για εξελίξεις που έρχονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και εδώ θα ήθελα λίγο να μπούμε στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού και να συζητήσουμε και να μου πείτε εν τέλει ποιους έχουμε ανάγκη. Επειδή το είπε με έναν τρόπο και η κυρία Μαλαμούλη προηγουμένως, ότι αυτοί που έχουν τη διάθεση να προσαρμοστούν και να μάθουν, ίσως είναι πιο πολύτιμοι από αυτούς που έχουν πτυχία και δεξιότητες που αποτυπώνονται στα χαρτιά. Άρα εσείς τι λέτε, προτιμάτε διάθεση ή προτιμάτε κατάρτιση? Γιατί αν δεν υπάρχει διάθεση, δεν μπορεί να έρθει και η μάθηση και η εκπαίδευση κατ' επέκταση. Πρώτα απ' όλα να σχολιάσω δύο πράγματα που είπατε, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά. Στην Ευρώπη το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα το 94% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η διαφορά μας είναι ότι από αυτό το 94% το 86% των επιχειρήσεων έχουν μέχρι 10 άτομα προσωπικό, είναι μικρές επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι το 60% που άκουσα πριν ότι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρεται στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στο σύνολο των επιχειρήσεων. Πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη είναι στο 20%, στην Ελλάδα είναι στο 9%, 8,9%. Και όταν λέμε χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχωρίσουμε το αν στη χρήση αυτή περιλαμβάνεται και η χρήση του ChatGPT. Έτσι, γιατί το να μπαίνω λίγο και να κάνω 5 ερωτήσεις δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, δεν υπάρχει επιλογή για μένα μεταξύ πτυχίων και διάθεσης για το τι θα κάνω. Το πτυχίο είναι απαραίτητο. Έτσι. Δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, μην υποτιμάμε κάποια πράγματα. Οι γνώσεις τις οποίες αποκτούμε στο πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ βασικές γνώσεις και πρέπει να τις αποκτήσουμε. Ότι αλλάζει η εκπαίδευση και αλλάζουν τα πράγματα, σίγουρα αλλάζουν και αυτά συνέβαιναν πάντα και συμβαίνουν. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και έχουμε εδώ και 3 χρόνια μία κοινή ομάδα εργασίας με τους προέδρους των 37 σχολών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών των ελληνικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν 37 σχολές ΤΠΕ στα ελληνικά πανεπιστήμια και με την υποστήριξη της Εθνικής Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης, της ΕΘΑΕ, έχουμε κάνει μια κοινή ομάδα εργασίας ως ΕΠΕ με τα πανεπιστήμια και κοιτάμε διάφορα πράγματα από κοινού. Και το θέμα της πρακτικής άσκησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι όμως με τη λογική, αν θέλετε, που υπήρχε στο παρελθόν. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε άτομα για πρακτική άσκηση να μας τα στέλνουν 2 μήνες το καλοκαίρι, διότι 2 μήνες το καλοκαίρι δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα. Ο κόσμος λείπει, τρέχουμε με δουλειές, οπότε θα έρθουν εκεί, θα κάνουν ό,τι γίνεται χωρίς να τους δίνει κανεί σημασία. Η πρακτική άσκηση είναι πολύ σημαντική και θα τη θέλαμε 6 μήνες το χειμώνα. Έτσι, για να μπορεί και ο κόσμος να προχωρήσει και να είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάμε διάφορα θέματα, διότι αλλάζουν τα πράγματα και πρέπει να δούμε και εμείς πώς θα προσαρμοστούμε. Δηλαδή, η λογική το ότι κυνηγάω τους φοιτητές να μην χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν τις εργασίες τους δεν έχει πλέον καμία σημασία. Γιατί όλοι θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Σημασία έχει να μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα χρησιμοποιούμε αυτά τα έτοιμα που μας δίνουν για να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα που θα έχουμε κατανοήσει τι συμβαίνει. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι η τεχνολογία και το ψηφιακό χάσμα. Σαν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει τεράστια βήματα.
Στο θέμα των δημοσίων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών πάλι σε κάποια σημεία, όπως είναι το 5G στα κινητά, έχουμε φτάσει σχεδόν στο 100% κάλυψης. Το θέμα είναι πρώτα ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και έχουμε κάποιο πρόβλημα που εκεί και η Ευρώπη είναι αρκετά χαμηλά, απλώς εμείς είμαστε λίγο πιο χαμηλά στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες του ευρύτερου πληθυσμού. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε θα πρέπει και όλος ο κόσμος να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Έτσι, δεν έχει καμία λογική αυτό που συμβαίνει, που οι κωδικοί τάξεις πολλών ανθρώπων κυκλοφορούν στους λογιστές, στα παιδιά τους, στα φαρμακεία, δεξιά και αριστερά, χωρίς να μπορούν να κάνουν βασικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 60% έτσι, στις ψηφιακές δεξιότητες του ευρύτερου πληθυσμού. Ο στόχος είναι μέχρι το 2030 να είμαστε στο 80%. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το πετύχουμε, είναι δύσκολο. Στην Ελλάδα είμαστε πιο χαμηλά, είμαστε στο 52%, άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκεί υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι η έλλειψη τεχνικών. Έτσι, τεχνικών όλων των ειδικοτήτων. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και γι' αυτό έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις και προσπαθούμε να προσελκύσουμε παιδιά στον κλάδο, ο οποίος είναι ένας κλάδος γενικός. Έχουμε κάνει και σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και στο TikTok, βγάλαμε κάποια βίντεο κτλ. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες οι οποίες μας λείπουν. Εκεί προσπαθούμε να δώσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το 5% αν θέλετε συνολικά των τεχνικών είναι πάνω στην τεχνολογία που χρειαζόμαστε, δηλαδή μιλάμε για 10 εκατομμύρια άτομα. Πρέπει αυτά να γίνουν 20 μέχρι το 2030, είναι απίθανος ο στόχος, έτσι δύσκολα θα τον πετύχουμε. Στην Ελλάδα είμαστε πιο χαμηλά ακόμα στο ποσό των ανθρώπων, στο πόσους έχουμε διαθέσιμους, όχι όμως στην ποιότητα. Δηλαδή, αν θέλετε, στη γνώση και στις γνώσεις και στην εμπειρία στο κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας είμαστε πάρα πολύ ψηλά διεθνώς και σύμφωνα με το World Economic Forum Report η Ελλάδα πριν την κρίση, πριν αυτήν την τεράστια κρίση, σε διαθεσιμότητα μηχανικών και επιστημόνων στη χώρα ήμασταν τέταρτοι στον κόσμο, με όλα τα μεγαθύρια. Επειδή ήμασταν οι πρώτοι που χάσαμε κόσμο την περίοδο της κρίσης, και αυτό είναι επόμενο, έτσι, γιατί όταν είσαι αναγνωρίσιμος παντού, έτσι, στο Silicon Valley, που όσοι από εσάς ασχολείστε με την τεχνολογία, ξέρετε ότι είναι μια κορυφή περιοχή στον κόσμο. Το brainware, όπως το λένε το ελληνικό, το έχουμε στα 4 πρώτα. Όταν έχεις λοιπόν τέτοια αναγνωρισιμότητα, είναι πάρα πολύ εύκολο σε περιπτώσεις δυσκολίας να μπορείς να φύγεις και να βρεις δουλειά κάπου αλλού. Άρα σίγουρα χάσαμε πολύ κόσμο. Παρόλα αυτά, σήμερα βρισκόμαστε στη 10η θέση διεθνώς, με τη Γερμανία 11η και την Αγγλία 17η. Άρα εξακολουθούμε και είμαστε πολύ ψηλά. Μας λείπει όμως κόσμος, μας λείπουν χέρια σε όλους τους τομείς. Και στην Ευρώπη λείπουν. Αν πάρουμε την κυβερνοασφάλεια αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη που έκανε η ISC Square, λείπουν διεθνώς γύρω στα 5 εκατομμύρια άτομα στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι ό,τι και να κάνουμε θα πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι που για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα θα μας βοηθούν να μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά. Έτσι, άρα αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ΣΕΠΕ είναι μέλος του Digital Europe. Ο Digital Europe είναι ο πανευρωπαϊκός οργανισμός τεχνολογίας. Ευρώπη, όχι Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, συμμετέχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Είμαστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Digital Europe. Το 2024, μαζί με το Digital Europe, κατεβήκαμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εμείς και άλλες 6 χώρες. Είναι η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Ισπανία, η Λιθουανία, η Εστονία και η Σλοβενία, για τα digital skills, για τις ψηφιακές δεξιότητες. Εκεί ο στόχος είναι πρώτα απ' όλα να δούμε την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων, έτσι να φτιάξουμε ένα virtual, αν θέλετε, hub στη χώρα και σε συνεργασία και με τον ΕΝΙΖΑ και με το ISC Square και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί λόγω της συνεργασίας που έχουμε εμείς ειδικά στην Ελλάδα με την ακαδημαϊκή κοινότητα είναι κοντά μας αυτό με ομάδες.
Κάναμε διάφορες μελέτες, είδαμε τι ειδικότητες μας λείπουν, έτσι, και έχουμε οι κύριες ειδικότητες που μας λείπουν πάνω στην ασφάλεια στο cloud, στη διαχείριση των περιστατικών κτλ. Που πρέπει να δούμε, γιατί είναι πολύ βασικό σε όλους τους τομείς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτά τα θέματα. Και αυτή τη στιγμή κοιτάμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε πάντα σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και με κάποιες λογικές κατάρτισης να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, για να πάω στην αρχή της ερώτησής σας, ναι, η διάθεση πρέπει να υπάρχει. Ίσως να είναι πιο έντονο τώρα από ό,τι ήταν παλιά, έτσι, διότι οι αλλαγές που θα συμβαίνουν είναι αρκετά μεγάλες. Άρα πρέπει να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε. Και αυτή την προσαρμοστικότητα δεν πρέπει να αν τη βλέπουμε ως αναγκαστική, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε να μας αρέσει αυτό το πράγμα. Έτσι, και αυτό που λέω πάντα, γιατί κάναμε και πολλές παρουσιάσεις και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και τα λοιπά, γιατί σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δουλεύουμε μαζί με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο για την ομάδα του κυρίου Γκρίτζαλη. Αυτό το οποίο λέω πάντα είναι πάρα πολύ βασικό, καθένας από εμάς και ειδικά τα νέα παιδιά που χαίρομαι που βλέπω πάρα πολλά μες στην αίθουσα, να προσπαθήσετε να κάνετε κάτι που σας αρέσει. Εντάξει. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω, ελάτε όλοι στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας. Ένας κλάδος που έχει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές ειδικότητες. Δεν είναι μόνο προγραμματισμός, δεν. Απλώς για μένα είναι πολύ πιο βασικό καθένας από εμάς να κάνει κάτι που του αρέσει, ό,τι και να είναι. Πάντως εδώ αν μου επιτρέπετε, μιας και το λέτε αυτό, για να πάρω πάσα, συχνά νομίζουμε ότι κάτι μας αρέσει, το ακολουθούμε και ανακαλύπτουμε, βρισκόμαστε προεκπλήξεως όταν είμαστε στο χώρο εργασίας, γιατί τα πραγματικά δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Και αυτό επίσης οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει αυτό το χάσμα και το έλλειμμα διασύνδεσης πραγματικής οικονομίας και ακαδημαϊκής κοινότητας. Για να περάσω λοιπόν τώρα στο κομμάτι της εκπαίδευσης και να πάω στην κυρία Μαλαμούλη και να τη ρωτήσω, ωραία, τα πράγματα προχωράνε, οι εξελίξεις τρέχουν, τι είναι αυτό που σας λείπει από τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης? Γίνονται, ας πούμε, έχω στο μυαλό μου κάποια προγράμματα εκπαίδευσης που μπορεί να κάνει η ΔΥΠΑ, εάν μιλήσουμε για το δημόσιο τομέα, αλλά ειδικά αυτά που γίνονται ψηφιακά, το βασικό κίνητρο για πάρα πολύ κόσμο είναι να πάει να πάρει το επίδομα που δίνει η ΔΥΠΑ, έχοντας ανοιχτό τον υπολογιστή, τις ώρες που τρέχει το πρόγραμμα, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό και να μπορέσει να πάρει τα όποια λίγα χρήματα δίνει το πρόγραμμα. Και ζούμε και σε μια χώρα που έχουμε μάθει με έναν τρόπο και έχουμε δημιουργήσει μια κουλτούρα να ζούμε με επιδόματα, έτσι. Άρα τι είναι αυτό που κατά την άποψή σας λείπει στα προγράμματα κατάρτισης? Καταρχήν να πω ότι η ΔΥΠΑ κάνει πραγματικά τα τελευταία χρόνια φιλότιμες και πάρα πολύ καλές προσπάθειες εξωστρέφειας και να βγει στην αγορά. Θα άξιζε βέβαια να γίνει μια μελέτη ή μια αξιολόγηση κατά πόσο αυτά τα προγράμματα είναι περισσότερο επιδοματικής φύσεως σε σχέση με την ουσιαστική ανάγκη που έρχονται να καλύψουν. Δηλαδή να προσφέρουν στον κόσμο γνώσεις και περισσότερες δεξιότητες. Αυτό που μπορώ να πω από την πλευρά μου είναι ότι πλέον η τεχνική, ειδικά επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι πλέον απαραίτητο να σχεδιάζεται σε ένα διαφορετικό χρονικό ορίζοντα. Δεν μπορεί να σχεδιάζεται με βάση το σήμερα. Γιατί πλέον αυτό που πρέπει είναι να δημιουργεί εργαζομένους, να βοηθά τους εργαζομένους και να τους προετοιμάσει για επαγγέλματα που διαρκώς αλλάζουν. Είτε από την ψηφιοποίηση, είτε από την τεχνητή νοημοσύνη, είτε από την πράσινη μετάβαση. Καθώς πλέον, και ειδικά στο δικό μας το κλάδο, μεταβαίνουμε σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακικού επιτυπώματος, χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό και από τη δική μας την πλευρά ως Ηρακλής βλέπουμε είναι να λειτουργήσουμε σε 3 άξονες, προκειμένου να είναι και αποτελεσματική η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Νούμερο 1, να υπάρχει άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας. Τα προγράμματα σπουδών να είναι εναρμονισμένα με τις ανάγκες της αγοράς, με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Εδώ υπάρχει
ας μου επιτραπεί λίγο όρος, υπάρχει ένα χάσμα ταχύτητας. Πάσχει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση από ένα χάσμα ταχύτητας, καθώς οι τεχνολογίες προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα. 18 μήνες μπορεί να λέω και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλάζουν, ίσως και πιο σύντομα, ενώ τα προγράμματα παραμένουν έτσι σε πιο γραφειοκρατικούς, θα λέγαμε. Λίγο πιο παραδοσιακά. Ναι, λίγο πιο γραφειοκρατικούς ρυθμούς, μέχρι να μπορέσει το σύστημα να ανταποκριθεί. Ναι. Τώρα, θα χρησιμοποιήσω... Και εδώ υπάρχει και άλλη πραγματικότητα, ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βλέπουμε ότι αυτός που τελικά κάνει τη δουλειά στο κομμάτι εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν λέω απολύτως, είναι ο ιδιωτικός τομέας, έτσι, για να μπορέσει να καλύψει τις όποιες ανάγκες υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε ενδετορικά να καλύψουμε αυτό το κενό. Ήδη να πω λίγο παράδειγμα, σύνδεση με τις ανάγκες μας και την αγορά εργασίας. Όπως μπορεί να παρακολουθήσατε στο ελληνικό, πλέον έχουμε ένα μεγαλεπίβολο έργο, το Olympus Project, το οποίο ουσιαστικά μετασχηματίζει τελείως το εργοστάσιό μας τσιμέντου στο Μιλάκι Ευβοίας για να έχει μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα τεθεί σε υλοποίηση το 2030, θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ήδη από σήμερα έχουμε ξεκινήσει με την βοήθεια βέβαια της μαμάς εταιρείας, της Holcip, να σχεδιάζουμε τις δεξιότητες, το skills και competency matrix που χρειάζεται για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά τη νέα πραγματικότητα, το νέο δηλαδή εργοστάσιο, καθώς επίσης και πώς επηρεάζονται όλες οι θέσεις εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, όχι μόνο οι τεχνικές, αλλά και από πλευράς logistics και από πλευράς εμπορικών ρόλων. Άρα χρειάζεται να υπάρχει άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας, νούμερο 1. Νούμερο 2, πάρα πολύ σημαντικό και υπόθηκε από όλους, ξεκίνησε να το αναφέρει και η κυρία Μοχαμέντου, ότι δεν υπάρχει πρακτική άσκηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα παιδιά βγαίνουν σε μια αγορά εργασίας, οι νέοι, χωρίς να γνωρίζουν ποια είναι αυτά, χωρίς να γνωρίζουν το επάγγελμά τους. Αυτό μου είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό και εγώ σε αυτά τα παιδιά ανήκω. Άλλο ξεκίνησα να σπουδάζω, άλλο τελικά σπούδασα, σε άλλο χώρο βρέθηκα. Χρειάζεται η μάθηση να είναι βιωματική. Ειδικά οι νέοι χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε πραγματικές συνθήκες βιομηχανικού περιβάλλοντος και αυτό θα επιτευχθεί μέσω των πρακτικών ασκήσεων. Πάλι θα πάρω ένα παράδειγμα από την δική μας την πραγματικότητα. Αυτή η επαφή στον όμιλό μας γίνεται πριν προσληφθεί κάποιος. Συνήθως δηλαδή έρχεται, ειδικά για το βιομηχανικό χώρο, έρχεται, βλέπει, περνάει κάποιο χρόνο μαζί μας, προκειμένου να δει αν είναι μια πραγματικότητα που του ταιριάζει και μας ταιριάζει. Υπάρχει αυτή η διπλή οπτική γωνία. Ειδικά όταν πλέον προχωράμε στην πρόσληψη, ξεκινάμε από το day one με το induction να γνωρίζουν πραγματικά βιωματικά πλέον την εργασία. Εφαρμόζουμε μια αρχή που είναι του 10-20-70, το λέμε, δηλαδή το 10% είναι ένα μέρος θεωρίας, το 20% έρχεται από έναν μέντορα, έναν expert, το οποίο θα εκπαιδευτεί, θα βοηθήσει την εκπαίδευση ενός νέου ανθρώπου και το 70% έρχεται μέσα από την ιδία εμπειρία. Γι' αυτό και όλα μας τα προγράμματα, τα αναπτυξιακά και τα εκπαιδευτικά, έχουν ένα μείγμα θεωρίας με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 70% στην πράξη, συνδυάζονται με the job assignments, με συγκεκριμένα projects που πρέπει να παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες στο τέλος αυτών των προγραμμάτων και αυτό δεν είναι σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων και σε όλο το φάσμα της ιεραρχίας. Δηλαδή από το τεχνικό προσωπικό, τους εργοδηγούς, τους νέους μηχανικούς τεχνικές ακαδημίες, όσο και το management, το middle και senior management της εταιρείας. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν, πολύ σημαντικό, βιωματική μάθηση. Και ένα τρίτο πάρα πολύ σημαντικό άξονα για να είναι αποτελεσματική η εκπαίδευση είναι να εστιάσουμε και να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό που λέμε οριζόντιες δεξιότητες. Δηλαδή, πλέον, σαφέστατα η τεχνική κατάρτιση είναι κάτι σημαντικό. Ακριβώς. Η τεχνική κατάρτιση είναι κάτι σημαντικό και προς Θεού τα πτυχία χρειάζεται να υπάρχουν και όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Δεν αρκεί δηλαδή κάποιος να έχει μια τεχνική γνώση, μια τεχνική ειδικότητα ή ένα πτυχίο. Χρειάζεται και να έχει και ψηφιακή κατάρτιση και γνώση νέων τεχνολογιών, αλλά και πολύ περισσότερο soft skills, όπως στις μέρες μας πάρα πολύ σημαντικό είναι η δημιουργικότητα,
Είναι πάρα πολύ σημαντική η ανθρώπινη επαφή, ό,τι έχει να κάνει με την συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, προσαρμοστικότητα. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπα και προηγουμένως. Σημαντικότερο από όλα ίσως για τη βιομηχανία του αύριο είναι να έχει ανθρώπους που θα συνεχίζουν να μαθαίνουν. Δεν θα σταματάνε ποτέ να μαθαίνουν. Την οτροπία μάθησης, εξέλιξης, αυτό το ονομάζουμε growth mindset σε εμάς και είναι πραγματικά ένας από τους βασικούς παράγοντες για να οδηγήσει στην ανάπτυξη της νέας γενιάς. Αν όλα αυτά τα συνδυάσει τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε και αποτελέσματα. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τώρα τελευταία έχει φουντώσει η συζήτηση αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης και εισαγωγής των υποψηφίων στα πανεπιστήμια, έτσι, και με τον τρόπο που συνεχίζουν να γίνονται πανελλαδικές εξετάσεις. Μένει να το δούμε. Η ουσία δεν έχει αλλάξει ως προς το κομμάτι αυτό. Αν θυμηθώ παλαιότερες εποχές και ερχόμενος στο σήμερα, η αποστήθηση ζει και βασιλεύει ακόμα. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε κάτι άλλο μέσα στα επόμενα χρόνια ως προς αυτό το κομμάτι. Έτσι. Κύριε Χατζίκο, σε εσάς ο λόγος και λίγο να δούμε αυτό το οποίο αναφέρθηκε και προηγουμένως και την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις πραγματικές συνθήκες εξέλιξης της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της παραγωγής, της πραγματικής οικονομίας εδώ που τα λέμε. Να δούμε λίγο αυτή την απόσταση. Πόσο μεγάλη είναι τελικά. Είναι αγεφύρωτη ή μπορεί να αγεφυρωθεί με κάποιο τρόπο. Πρέπει να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ως πατέρας που είχε κόρη που έδινε πανελλήνιες αυτή τη στιγμή δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σε αυτό που αναφέρατε. Και εκεί πραγματικά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε σοβαρά το ζήτημα, το πώς εισέρχεται κάποιος στο πανεπιστήμιο, γιατί φαίνεται ότι οι εξελίξεις τρέχουν τόσο γρήγορα που αυτός ο τρόπος και προσωπικά ως γονιός θεωρώ ότι είναι λίγο παροχημένος. Η κόρη μου έδωσε τις εξετάσεις που έδωσα εγώ. Απλά με άλλο σύστημα. Το 1996, ακριβώς τα ίδια, με διαφοροποιημένη ύλη και κάποια σημεία διαφορετικά. Εσείς δώσατε με δέσμες, εκείνη έδωσε με το νεότερο σύστημα. Αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Η ουσία ήταν ίδια, με λίγο διαφορετικό κομμάτι. Άρα μιλάμε για τεχνολογία, μιλάμε για ταχύτητες, ότι το 2030 θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον επιχειρηματικό και λειτουργούμε σε κάποια πράγματα με λίγο παροχημένες πρακτικές. Η ταχύτητα είναι το δομικό συστατικό αυτό που βλέπουμε και αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι σε αυτό που κάναμε πέρσι, λειτουργούμε τελείως διαφορετικά σήμερα, γιατί το AI έρχεται και διαφοροποιεί το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε σήμερα. Ένα παράδειγμα, ένα meeting πωλήσεων, όταν τα νούμερα είναι γνωστά, η αγορά, οι προσφορές κτλ., δεν έχει κανένα είδους σχέση με το meeting πωλήσεων που κάναμε πριν 2-3 χρόνια. Γιατί πλέον με τη χρήση του AI έχεις προχωρήσει 10 βήματα πιο γρήγορα, παίρνοντας στοιχεία τα οποία θέλεις πραγματικά να επικεντρωθείς και να δεις, και πρέπει σε αυτό το περιβάλλον όλα τα στελέχη σε αυτό το κομμάτι να προσαρμοστούν, να εκπαιδευτούν, να έχουν μια βάση και κάθε εταιρεία να έχει το upskilling, το reskilling των ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορέσεις να χρησιμοποιείς αυτά τα εργαλεία, γιατί τη μεγάλη διαφορά δεν θα την κάνει ότι κάποιοι θα κινδυνεύσουν να χάσουν τη δουλειά τους από το AI, θα χάσουν τη δουλειά τους από αυτούς που χρησιμοποιούν σωστά το AI. Και είναι μια τεράστια διαφορά, αν το σκεφτούμε, στο τι έρχεται. Αυτό που βλέπω και το είπε πολύ όμορφα η κυρία Μαλαμούλη είναι ότι πλέον όλες οι μεγάλες εταιρείες δημιουργούν ένα πανεπιστήμιο μέσα στην εταιρεία και έναν τρόπο με το οποίο λειτουργούν και φέρνουν. Και αυτό πρέπει να διασυνδεθεί πολύ πιο γρήγορα και με τα δικά μας πανεπιστήμια και γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πλούτος. Αν καταφέρουμε και αυτό το κομμάτι της τεχνογνωσίας που έχουμε ή των αναγκών εκπαίδευσης που πλέον έχουμε ως εταιρείες να το φέρουμε πιο γρήγορα στα πανεπιστήμια, τότε θεωρώ ότι θα τρέξουν κάποια πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Και με την κυρία Καφετσοπούλου έχουμε συζητήσει αρκετά και στο πώς ακόμα η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει και σε πιο χειρονακτικά επαγγέλματα, είναι του ηλεκτρολόγου, του υδραυλικού κτλ. Με βάση τις καινούργιες ανάγκες που έχει η αγορά, αλλά και πολύ παραπάνω και το βίο. Και η κυρία Παπαρίδου, πώς το ICT κομμάτι πλέον τρέχει με απίστευτους ρυθμούς.
Και εκεί οι εταιρείες πρέπει να διασυνδεθούν πολύ πιο γρήγορα. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση και με το Ευγενίδιο Ίδρυμα θα προχωρήσουμε σε κάποιες εκπαιδεύσεις, σε κάποια σεμινάρια το επόμενο διάστημα που θα φέρουμε όλα αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία πιο γρήγορα στο κομμάτι των φοιτητών. Και νομίζω εκεί πρέπει να σπάσουμε κάποια στερεότυπα για να τρέξουμε πιο γρήγορα ως χώρα. Και αυτό πρέπει να το αγκαλιάσει και η πολιτεία και να το δούμε πόσο πιο γρήγορα μπορούμε τα best practices να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να αλλάξει η ύλη, να αλλάξει ο τρόπος που κάνουμε τα hard skills, να αλλάξει, να δημιουργήσουμε soft skills περισσότερα στα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι στο πανεπιστήμιο και σπουδάζουν και αύριο εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο γρήγορα για το καλό του ελληνικού οικοσυστήματος, του επιχειρηματικού που υπάρχει. Άρα για μένα η ταχύτητα είναι αυτό που πρέπει να δούμε γρήγορα και θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι για να δούμε πώς τρέχουμε. Και αν επανέλθουμε και στο κομμάτι αυτής της περίφημης διασύνδεσης και το θέμα του τρόπου εξέτασης των ανθρώπων, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να έπαβε να ήταν και εργαλείο της όποιας πολιτικής προαναγγελίας ή προγραμματικών δηλώσεων η κατάργηση των πανελλαδικών και να ληφθεί λίγο πιο σφαιρικά και πιο συγκεκριμένα υπόψη η ανάγκη της αγοράς. Κυρία Παπαρίδου, μίλησε και ευχαριστώ που μου δίνετε πάσες, είτε ο ένας είτε ο άλλος, μίλησε ο κύριος Χατζίκος για τον άνθρωπο, για εκείνον, για τον εργαζόμενο, ο οποίος θα έχει προβάδισμα χρησιμοποιώντας καλύτερα την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος είναι αυτός που τελικά χρησιμοποιεί καλύτερα την τεχνητή νοημοσύνη? Τι σημαίνει χρησιμοποιώ καλύτερα την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα? Τώρα να μην ρωτήσω τι είναι τεχνητή νοημοσύνη και να πάρω 100 διαφορετικές απαντήσεις από όλους εδώ μέσα. Έτσι, νομίζω ότι το έχουμε ξετινάξει λίγο το πράγμα. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι πάνω σε αυτά, για να κάνουμε και μια συζήτηση. Η πολιτεία πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που γίνονται εξετάσεις. Εμείς θα αλλάξουμε, δηλαδή εγώ αυτό που βλέπω την πολιτεία να κάνει κάποια πράγματα παρόμοια. Εγώ όμως ξέρετε τι βλέπω? Ότι στην εποχή μου, γιατί είμαι λίγο μεγάλη, στην εποχή μου ήταν τα πράγματα ίδια, αλλά οι γονείς δεν είχαν αυτή τη μεγάλη μανία να ξεκινάνε τα φροντιστήρια από το δημοτικό στα παιδιά τους. Λοιπόν, κάποια πράγματα τα χτίζουμε και εμείς και τα φτάνουμε έτσι. Έχουμε φτιάξει μια παραεκπαίδευση γύρω-γύρω από την εκπαίδευση, δίνοντας εκεί όλη τη δύναμη αυτή τη στιγμή. Και δεν το κάνουμε στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου, όπως ήταν την εποχή μου, πηγαίναμε για να πούμε στο πανεπιστήμιο, το κάνουμε από το δημοτικό. Αυτού του είδους οι συμπεριφορές είναι λάθος συμπεριφορές και δεν βοηθάνε ούτε την πολιτεία να κινηθεί προς μια κατεύθυνση. Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη λίγο, να πάμε. Επιμένω σε αυτό που είπα πριν, ότι όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι που μας αρέσει, γιατί αν δεν κάνουμε, παιδιά, αυτό που μας αρέσει, δεν μπορούμε να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν μ' αρέσει και να κάθομαι να μαθαίνω νέα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνω ότι επειδή πολύ νωρίς επιλέγει κάποιος τι θέλει να κάνει, εγώ ήμουν από τους τυχερούς ανθρώπους, δεν ήμουν σαν και εσάς, έτσι σπούδασα αυτό που σπούδασα και όλα τα χρόνια δούλεψα πάνω σε αυτά που σπούδασα. Και το πτυχίο και το μεταπτυχιακό μου είναι στην πληροφορική και συνέχισα και δούλευα πάνω σε αυτό. Άρα θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους, ειδικά εκείνες τις εποχές. Αυτό όμως μου δίνει μια δύναμη, μου δίνει ότι ακόμα και σήμερα απολαμβάνω αυτό που κάνω. Όχι στο 100%, αλλά τα απολαμβάνω. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Τώρα, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη πρώτα απ' όλα είναι κάτι που υπάρχει από το 60. Δεν βγήκε σήμερα. Έτσι, απλώς σήμερα τη βλέπουμε και έχει επεκταθεί. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορούσε να φτάσει εδώ που έφτασε, χρειαζόταν πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύ που δεν υπήρχε και ψηφιακά δεδομένα που δεν υπήρχαν. Αυτά είναι τα δύο πράγματα. Γιατί τι κάνεις με την τεχνητή νοημοσύνη? Επεξεργάζεσαι πολύ γρήγορα δεδομένα. Φτιάχνεις κάποιους αλγορίθμους και επεξεργάζεσαι δεδομένα. Άρα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό από όλους μας είναι να μάθουμε να φέρνουμε σωστό αποτέλεσμα, να εκμεταλλευόμαστε σωστά τα πράγματα, ο καθένας στο αντικείμενό του. Άρα το να λέμε ποιο είναι το αποτέλεσμα, το κάθε πράγμα έχει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Είναι άλλη μια μεθοδολογία. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη μεθοδολογία πρέπει να τη βλέπουμε ούτε σαν καταστροφικό, ούτε σαν κάτι άλλο. Δεν είναι όμως το ChatGPT τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή χρησιμοποιώ το ChatGPT δεν σημαίνει ότι είμαι μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει σιγά σιγά, θα υπάρξουν εφαρμογές, θα υπάρξουν πράγματα που θα μας βοηθήσουν και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να εκπαιδευτούμε ώστε να μπορέσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα καταλάβουμε ποια είναι τα σωστά πράγματα, πώς θα δώσουμε τα σωστά στοιχεία.
Έτσι, πώς θα προστατεύσουμε τα συστήματα από το να δίνουν λάθος απαντήσεις. Αν παραδείγματος χάρη αρχίσεις και περνάς στοιχεία μέσα και λες ότι ο Πανσεραϊκός είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος, αύριο άμα ρωτήσετε ποιος είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος, αυτό θα σας πει. Έτσι, στο ChatGPT, γιατί θα έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από πολλούς. Άρα είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να μάθουμε για να προχωρήσουμε και σίγουρα επαγγελματικά. Όλες αυτές τα πανεπιστήμια, να σας πω κάτι από την επίσημη συνεργασία που έχουμε εμείς, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το κάποιες εταιρείες να έχουν κάποιες στενές επαφές σε κάποια πανεπιστήμια με κάποιους καθηγητές και είναι τελείως διαφορετικό να είναι όλοι μαζί στο τραπέζι και να συζητάμε όλοι μαζί και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον και τι θέλουμε να κάνουμε. Όλοι καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις και να τρέχεις πίσω από τα πράγματα, γιατί υπάρχουν διαδικασίες. Κάτι όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι της πιστοποίησης. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που είπατε για τη ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ δίνει διάφορα μαθήματα, τα οποία τα περισσότερα από αυτά δεν είναι βέβαια για να αποκτήσεις έτσι hardcore skills, να γίνεις super duper experts, αλλά αν η πιστοποίηση είναι σωστή, τότε δεν μπορείς να έχεις το κινητό σου να παίζει, να κάνεις τη δουλειά σου για να πάρεις το χιλιάρικο, επειδή θα περάσει την πιστοποίηση, διαφορετικά θα πάρεις 700 ευρώ γιατί θα έχεις κάνει μόνο το μάθημα. Έτσι. Αν η πιστοποίηση είναι σωστή, τότε θα αναγκαστείς να κάνεις κάποια πράγματα. Εμείς τρέχουμε σαν ΣΕΠΕ κάποια προγράμματα κατάρτισης και τώρα θα βγει ένα από το Υπουργείο Ψηφιακής για αναβάθμιση μάλιστα δεξιοτήτων. Το 60%, γιατί δεν ήταν δύσκολο να πούμε το 100%, το 60% των ωφελουμένων που θα εκπαιδευτούν, δηλαδή 2.400 άτομα, θα είναι υποχρεωτικά σε μαθήματα κατασκευαστών του κλάδου με πιστοποιήσεις αντίστοιχες. Άρα αν κάποιος θέλει να έρθει απλά για να πάρει το επίδομα, δεν θα έρθει, διότι δεν θα πάρει το επίδομα αν δεν διαβάσει, δεν παρακολουθήσει το μάθημα σωστά και δεν πάρει την πιστοποίηση. Αν το κάνει αυτό θα ωφεληθεί και θα ωφεληθεί στη δουλειά του. Αλλά αν απλώς θέλει... Αυτό λοιπόν εξαρτάται και από εμάς. Αν το μόνο πράγμα μας ενδιαφέρει να πάρουμε αυτό το χιλιάρικο, εντάξει, παίρνουμε μία πιστοποίηση που δεν έχει καμία σημασία και προχωράμε με αυτή τη βάση. Το θέμα λοιπόν των πιστοποιήσεων για μένα είναι το πιο βασικό από όλα. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, αυτό ήταν ένα θέμα που πάντα υπήρχε πρόβλημα με τα πανεπιστήμια μέχρι από κάποια χρόνια. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή με τη συνεργασία μας το έχουμε ξεπεράσει. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το πανεπιστήμιο θα σου δώσει, είτε είναι το ελληνικό πανεπιστήμιο με τον τρόπο εισαγωγής, είτε είναι κάποιο αμερικάνικο με διαφορετικό τρόπο εισαγωγής και οτιδήποτε άλλο. Θα σου δώσει αυτά που θα σου δώσει και μετά θα πρέπει να πάρεις από την αγορά την επιπλέον εμπειρία. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πολύ βασική πρακτική άσκηση. Αλλά για κάποιο καλό συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στην κατάλληλη περίοδο. Κυρία Παπαρίδου, χυμαρώδης, οφείλω να ομολογήσω. Και αν μιλάμε και για τεχνητή νοημοσύνη και ChatGPT σήμερα, τι να πει κανείς για τον μηχανισμό των αντικειθήρων, την αρχαιότερη υπολογιστική μηχανή, δεύτερος αιώνας π.Χ. Τέλος πάντων, η κουβέντα αυτή δεν σταματά, δεν τελειώνει ποτέ. Σας ευχαριστώ και τους τρεις, κυρία Παπαρίδου, κυρία Μαλαμούλη και κύριε Χατζίκο, στο επανειδήν. Ευχαριστούμε και εσάς. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι, ένα καλό απόγευμα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο από τη διοργάνωση, μπορούμε να δώσουμε σε μια ερώτηση. Ωραία, ωραία. Ακούγεστε, ναι. Θέλω μια διευκρίνηση, νομίζω είναι επί της αρχής και επί της ουσίας. Άκουσα όλους τους αγαπητούς εκπροσώπους στο πάνελ. Παρακαλώ να κάνουμε χρήση των μικροφώνων λόγω της διερμηνίας, αλλιώς δεν διερμηνεύεται. Ναι, Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Θέλω λιγάκι να μου διευκρινίσουν οι αξιοαγάπητοι όλοι συμμετέχοντες στο πάνελ αν αναφέρονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ή αν αναφέρονται σχεδόν όλοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά πανευρωπαϊκά, όταν μιλάμε για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μιλάμε για τα μεσαία στελέχη τεχνικών δεξιοτήτων. Δεν μιλάμε για τους αποφύτους της τριτοβάθμιας, δεν μιλάμε για την πρακτική άσκηση των πανεπιστημίων που είναι 2 μήνες και καλό θα ήταν να ήταν παραπάνω, γιατί αν μιλάμε για τα συστήματα είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με εξαίρεση τη σχολική εκπαίδευση, δηλαδή τα επαγγελματικά λύκεια, όλες οι υπόλοιπες διαδρομές έχουν μεγάλα διαστήματα πρακτικής άσκησης και μάθησης στον χώρο εργασίας. Θα ήθελα απλά μια διευκρίνηση για να καταλάβω εάν
το επίπεδο των τεχνικών επαγγελμάτων στους οποίους αναφέρθηκαν οι ομιλητές είναι κυρίως επαγγέλματα τα οποία προέρχονται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Θέλετε κάποιος να απαντήσει? Εγώ δεν πιστεύω ότι και στα δύο αναφερόμασταν, όχι μόνο στο ένα. Δηλαδή υπάρχει το κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχει η εκπαίδευση την οποία παίρνεις και οι βασικές γνώσεις τις οποίες δεν είναι η δουλειά των επιχειρήσεων να τις δώσουν στον κόσμο. Άρα αυτή την υποδομή πρέπει να την πάρουν. Έτσι, πρέπει να μάθουν να διαβάζουν, πρέπει να κάνουν όλα τα υπόλοιπα και από τη στιγμή που θα τελειώσουν το πανεπιστήμιο και μετά ξεκινάει η επαγγελματική, αν θέλετε, κατάρτιση, ανάλογα με την επιχείρηση και με οτιδήποτε είναι, και εκεί όλοι μας πρέπει να συνεχίσουμε αυτό όπως υπόθηκε και προηγουμένως, γιατί πρέπει ο κόσμος να συνεχίσει να εκπαιδεύεται για να μπορεί να ακολουθήσει στο οποιοδήποτε επάγγελμα τα πράγματα που συμβαίνουν. Έτσι, Για την ιστορία, πείτε μας και το ονοματεπώνυμό σας να υπάρχει στην καταγραφή και την ιδιότητά σας, αν θέλετε. Λέγομαι Καφετζοπούλου Όλγα, είμαι Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Συγγνώμη, είναι πολύ μεγάλη τίτλη. Εντάξει, σας ευχαριστούμε θερμά και για το ερώτημά σας και εσάς, κυρία Παπαρίδου, που είχατε την ευαισθησία να απαντήσετε. Λοιπόν, να συμπληρώσω λίγο κάτι. Ναι, κυρία Μαγαβούλη. Σαφέστατα υπάρχει, αναφερόμαστε σε όλα, δηλαδή και στην εκπαίδευση που έχει λάβει κάποιος κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος και πώς μπορεί αυτό να συμπληρωθεί από την κάθε εταιρεία που αναλαμβάνει περαιτέρω να αναπτύξει τους ανθρώπους. Να πω λίγο το εξής. Ακούμε πολύ συχνά τελευταία αυτό που λέμε τον πόλεμο για το ταλέντο και το πόλεμο για τις δεξιότητες και το πόλεμο για τις τεχνικές δεξιότητες και όλες οι επιχειρήσεις ανταγωνιζόμαστε σε μια πάρα πολύ μικρή και περιορισμένη δεξαμενία δεξιοτήτων και προσπαθούμε όλοι να προσελκύσουμε με το δικό μας τρόπο τους καλύτερους. Ωραία. Το θέμα και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε ως μια πιο μακροπρόθεσμη λύση είναι εμείς οι ίδιοι και ως επιχειρήσεις και σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, προφανώς και με την πολιτεία, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε οι ίδιοι τους ανθρώπους μας, τα ταλέντα μας, να δώσουμε τις ευκαιρίες να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν περαιτέρω, να δώσουμε και την ευκαιρία και τα εργαλεία, αλλά και την αυτοπεποίθηση στα νέα τα παιδιά, για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Δεν ξέρω, κυρία Βαμβακά, έχουμε άλλο χρόνο. Είμαστε οριακά. Εντάξει, αν θέλει ο κύριος πολύ γρήγορα. Να ζητήσω μόνο αν είναι να το κάνετε τέτα-τέτ καλύτερα για να μην δεσμεύουμε και όλους τους υπόλοιπους. Ωραία, ωραία. Οπότε, αν έχετε την καλοσύνη, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια. Ωραία, ακούγεται. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Λεωνίδα Ευγενίδη Μητριάδη, κυρία Γενική Γραμματέας, αγαπητή κυρία Όλγα Καφετζοπούλου, αγαπητή Ελάιζα, ιδιαίτερως απευθύνομαι παιδί, μας έκανες μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Αγαπητοί, εκλεκτοί panelists, keynote speakers, συμμετέχοντες και συμμετέχουσες σε αυτό εδώ το συνέδριο. Ήθελα να αναφερθώ περίπου στο ίδιο αντικείμενο στο οποίο ήταν και αυτό το πάνελ, αλλά λίγο διαφορετικά. Για μένα υπάρχουν skills χωρίς πανεπιστήμια. Θα το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχω πανεπιστήμια να έχω skills. Βεβαίως, πιθανότατα και τα πανεπιστήμια να χρειάζονται skills. Αλλά αυτό που σήμερα προσπαθούμε να δούμε είναι ένα τεράστιο κενό. Το τεράστιο το εννοώ ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να έχουν δεξιότητες. Αυτό δεν είναι πια ένα επιμέρους εκπαιδευτικό ζήτημα. Είναι βασική προϋπόθεση παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Και στο επίπεδο των στελεχών, δεν χρησιμοποιώ λέξεις μεσαίων, ούτε τίποτα τέτοιες, στελεχών οι οποίοι δεν προέρχονται από τα πανεπιστήμια. Τώρα, εγώ είμαι μηχανικός, από τους λίγους που ήταν και μηχανικοί, που είναι μηχανικοί από ό,τι έχω δει στα πάνελς, και βεβαίως έχω μια τάση να είμαι λίγο πρακτικότερος. Και ίσως φανώ και λίγο
προκλητικός τώρα εδώ στην παρουσιασούλα αυτή που θα κάνω 10 λεπτών, αλλά είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχτούμε ότι στην Ελλάδα δεν μας λείπουν οι συζητήσεις για τις δεξιότητες. Μας λείπουν περισσότερο οι μηχανισμοί που μετατρέπουν αυτή τη διάγνωση σε πράξη και την κατάρτιση σε πραγματική απασχόληση. Μιλάμε χρόνια για την ανάγκη σύνδεσης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Παρ' όλα αυτά, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν τεχνικό προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες και όχι αναγκαστικά από φοιτητές πανεπιστημίων, τεχνικούς. Παραδείγματος χάρη, η Motorola δεν μπορούσε να βρει τεχνικούς πετρελαίων. Γιατί τα ΤΕΙ κλείσανε και δεν παράγουν πλέον τέτοιους. Παράγουν μόνο πανεπιστημιακού επίπεδου και δεν θέλουν αυτού του επίπεδου. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που λείπει. Εκεί τι κάνουν. Και θα μου επιτρέψω να το λέω αυτό χωρίς κανένα κόμπλεξ, γιατί όντας εγώ ίδιος 35 χρόνια καθηγητής στο Πολυτεχνείο και μάλιστα και πρίτανης, κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι τα λέω από κόμπλεξ, διότι εγώ είμαι εναντίον της ανώτατης παιδείας και υπέρ της άλλης. Επομένως, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού, είναι κυρίως αυτή η αντιστοίχηση των δεξιοτήτων με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Και αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται ούτε με αποσπασματικές δράσεις. Μαζευτήκαμε 4 και ένα σύλλογος και θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα να το λύσουμε το θέμα αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε με προγράμματα κατάρτισης που πρώτα σχεδιάζονται και μετά αναζητούνται αποδέκτες. Πες με και δίπα σε κάποιο μέρος. Χρειάζεται να αντιστρέψουμε τη λογική. Να ξεκινάμε από τη ζήτηση δεξιοτήτων και συνέχεια να σχεδιάζουμε την κατάρτιση. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζουμε τις ανάγκες της αγοράς. Δεν με αρκούν περιστασιακές έρευνες, ούτε γενικές εκτιμήσεις. Από τέτοιες είμαστε γεμάτοι, από στοιχεία, αναλύσεις, στατιστικές. Κανείς δεν μας λέει πώς. Χρειάζεται συστηματική, μόνιμη και δομημένη επικοινωνία καταρχήν με τις ίδιες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ποιες τεχνολογίες υιοθετούν, ποιες επενδύσεις σχεδιάζουν, ποιες ειδικότητες δυσκολεύονται να βρουν, ποιες δεξιότητες θα χρειαστούν στο άμεσο μέλλον. Στο άμεσο μέλλον και αυτές οι επιχειρήσεις. Μια ιδιαιτερότητα τώρα, η οποία μπορεί να έχει πάρει ένα project 4 χρόνια που θα ξέρει τι θα κάνει, μπορεί να το ξέρει. Αλλά οπουδήποτε πήγαμε σε επιχειρήσεις, δεν βρίσκουμε αυτό. Τι θέλουν για το μέλλον. Επομένως, χρειάζεται να είμαστε παρόντες, και όταν λέω να είμαστε, θα δούμε στη συνέχεια ποιοι να είμαστε, εκεί όπου παράγεται η ανάγκη. Μέσα στους κλάδους, μέσα στις επιχειρήσεις, μέσα στις παραγωγικές διαδικασίες. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συστηματικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις. Και όταν λέω επιχειρήσεις, δεν εννοώ τις μεγάλες μόνο. Κυρία Παπαρίδου είπε ότι το 94% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μεσαίες. Και μάλιστα το 85% είναι με 10 υπαλλήλους. Εκεί ποιος πάει? Ποιος πάει εκεί? Όλοι πάνε στις πολύ μεγάλες. Ποιος πάει στις μικρότερες? Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε να αποτιμώσουμε αυτές τις ελλείψεις. Και δεν χρειαζόμαστε άλλη μια γενική διαπίστωση. Υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων. Μα αυτό το ξέρουμε. Το έχουμε πει τόσο καιρό, χρόνια το λέμε. Χρειαζόμαστε απαντήσεις σε πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Ποιες δεξιότητες λείπουν, σε ποιους κλάδους, σε ποιες περιοχές. Και εννοώ γεωγραφικές περιοχές. Άλλο στον Εύρο, άλλο στην Κρήτη, άλλο στα Γιάννενα και μάλιστα εκεί πέρα που έχουμε τη δίκαια μετάβαση, άλλο στα Δωδεκάνησα. Επομένως, αυτό πρέπει να πούμε και με ποια προοπτική απασχόλησης. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Τελικός. Και αυτά πρέπει να μετρηθούν και ίσως να πρέπει να βρούμε και εκεί κάποιες στατιστικές. Έχουμε κάποιες στο μυαλό μας. Τώρα, το δεύτερο που επιτείται είναι μια καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων. Η χώρα έχει πληροφορίες. Έχουμε συνεργαστεί με το Υπουργείο Εργασίας και με τη ΜΕΚΗ σε μια πολύ καλή συνεργασία που οδήγησε σε κάποιους προσδιορισμούς δεξιοτήτων στη Θράκη. Υπάρχουν τα επιμελητήρια. Όχι στο βαθμό οργανωμένα που θα πρέπει να υπάρχουν. Δεν έχουν τις απαντήσεις. Υπάρχουν οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα περιφερειακά αναπτυξιακά. Τα έχουμε όλα αυτά. Μόνο που μεταξύ τους αυτά δεν επικοινωνούν. Κανείς δεν ξέρει τι κάνει ο άλλος. Αυτή η πληροφορία παραμένει καταγερματισμένη. Το είπε και η κυρία η Ελίζα, το είπε γενικότερα για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να λειτουργήσει ένας πραγματικός μηχανισμός παρακολούθησης δεξιοτήτων, ο οποίος θα συνδυάζει δεδομένα από αγγελίες, το είπε ο κ. Στανόπουλος, και υπάρχουν πια έξυπνες μέθοδοι με AI να τα μαζέψει όλα αυτά και να πάρεις τα πρώτα μηνύματα. Να πάρεις αγγελίες εργασίας, προσλήψεις, επενδυτικά σχέδια, κλινικές προβλέψεις και σε τακτά χρονικά διαστήματα να έχεις με αυτά τα εργαλεία ένα επικαιροποιημένο χάρτη αναγκών, ο οποίος αλλάζει και πολύ γρήγορα. Τώρα, το κρίσιμο ζήτημα είναι η ταχύτητα, αυτό που είπα πριν, είναι πολύ γρήγορα. Όταν μια επιχείρηση χρειάζεται εξειδικευμένους τεχνικούς, χρειάζεται τώρα.
Δεν σου χρειάζεται σε 4 χρόνια. Δηλαδή, χρειάζομαι, κάτσε να κάνω ένα course 12 μηνών, 18 μηνών, να τους μαζέψουμε, κάτσε να δούμε ποιοι θα μπουν, να βγουν, μα τους θέλει τώρα. Επομένως, δεν μπορεί να περιμένει μια μακρά εκπαιδευτική αναμόρφωση. Χρειάζονται πιο σύντομες, πιο ευέλικτες διαδρομές κατάρτισης. Με προγράμματα 3 μηνών πιθανώς, 4, 6. Ή βεβαίως, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι υπάρχει το 42% της κατάρτισης ότι είναι 10 ωρών. Αυτό πραγματικά μου είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψω. Δηλαδή, μαζευόμαστε μια μέρα, τα λέμε όλα και καταρτιστήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζονται πιο σύντομες και ευέλικτες διαδρομές κατάρτισης που να συνδυάζουν θεωρία και εργαστηριακή άσκηση. Θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους πανελείς και πρακτική εμπειρία. Όμως, η ταχύτητα προσαρμογής θα είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιτυχίας των συστημάτων και δεξιοτήτων τα επόμενα χρόνια. Και τελευταίο τέταρτο. Και έχω βάλει τίτλο Current and Emerging, γιατί θεωρώ ότι έχουμε πρόβλημα και στα current. Θα έρθω και στα emerging, αλλά μοιάζουν πάρα πολύ. Ας λύσουμε πρώτα τα current. Εδώ ούτε τα current δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα λύσουμε τα emerging. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω για τις άλλες χώρες. Το τέταρτο στοιχείο λοιπόν είναι η ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων. Τι είναι ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων, δηλαδή? Να μας πούμε ποιοι τους λείπουνε. Αυτό είναι ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων. Δεν αρκεί οι επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό. Χρειάζεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό των προγραμμάτων. Να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Αυτό που μας είπαν οι ίδιοι. Λέει, δεν έχουν πρακτική, να τις δώσετε εσείς, που τις χρειάζεστε. Ή μαθητείας. Να διαθέτουν τεχνογνωσία και όπου είναι δυνατόν να συνεισφέρουν και οικονομικά. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων δεν είναι μόνο εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και επένδυση παραγωγικότητας για τη χώρα και για τις ίδιες επιχειρήσεις. Άρα μην τα περιμένουν όλα από την πολιτεία ή από τη ΔΥΠ. Λοιπόν, αντίστοιχα βέβαια και η πολιτεία το ρόλο της. Πρέπει να είναι στρατηγικός συντονιστής. Να διαμορφώσει το πλαίσιο, την ποιότητα, να συνδέει τη χρηματοδότηση με πραγματικές ανάγκες, να αξιολογεί τα αποτελέσματα. Αλλά τι ακριβώς είναι τα αποτελέσματα που θα αξιολογήσει? Πρέπει να περάσουμε από τη χρηματοδότηση της συμμετοχής, λέγαμε πάλι δίπα, στη χρηματοδότηση του αποτελέσματος. Δεν με αρκεί να γνωρίζουμε πόσοι παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα ή πόσα πιστοποιητικά εκδόθηκαν. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσοι από αυτούς βρήκαν εργασία σχετική με την κατάρτισή του και σε πόσο χρόνο. Αυτό είναι αυτό είναι το αποτέλεσμα που θα δείξει την επιτυχία. Θα ήθελα να τονίσω εδώ, βεβαίως, ότι ο προσδιορισμός των δεξιοτήτων που θα χρειαστεί η αγορά εργασίας στο μεσοπρόθεσμο μέλλον είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση. Εγώ είμαι εδώ στο Ιδρύμα 7 χρόνια περίπου, έτσι πιο ενεργός. Δεν έχω εμπειρία δικιά σας, πολλών από εσάς εδώ μέσα, που είστε πάρα πολλά χρόνια στις δεξιότητες. Κατάλαβα όμως ένα πράγμα, γιατί στατιστική καταλαβαίνω, μαθηματικά καταλαβαίνω, quantitative επιστήμονας είμαι και μπορώ να καταλάβω πώς προκύπτουμε στο πρακτικό αποτέλεσμα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι η δυσκολία με την οποία οι εξελίξεις, ότι οι αλλαγές επηρεάζουν ταυτόχρονα την παραγωγή, την οργάνωση, την εργασία, τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις κοινωνικές ανάγκες, οι μελλοντικές δεξιότητες. Αυτό είναι ένα κρίσιμο πράγμα και γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ λοιπόν, και ξέρω και καλά στατιστική να σας πω, ήταν και το χόμπι μου όταν ήμουν μικρότερος. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά να κάνω και factor analysis και group analysis και όλα αυτά τα πράγματα και να προσπαθήσω να δω τα σήματα που θα έρθουν για τις μελλοντικές, που μας μίλησε ο κ. Στανόπουλος, τα σήματα. Πώς συσχετίζονται με αλλαγές των παραμέτρων που επηρεάζουν. Μπορούμε να βρούμε στατιστική ποιες παράμετρες επηρεάζουν, να βρούμε και τα σήματα και να βρούμε ποια. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν λέω ότι θα το αφήσουμε. Θα μπορούσαν κάποια να προβλεφτούν, να πάρουμε κάποια πρώτα σήματα. Τι σήματα? Τα πρώτα σήματα για ποιες ανατέλουν και τα πρώτα σήματα για ποιες δίουν. Γιατί υπάρχουν και δεξιότητες που δίουν, δεν είναι μόνο αυτές που ανατέλουν. Επομένως, οι εποχές που πριν από 20 χρόνια είχαμε μεταβολές στην αγορά και μπορούσαμε να προβλέψουμε για 10 χρόνια τι θα γίνει, αυτό πάει, πέθανε, επιστρεπτεί. Δεν γίνεται. Σήμερα, ακόμα και ένας ορίζοντας 35 ετών απαιτεί συνεχή επανεκτίμηση. Χρειάζεται πάντως επιγόντως μεγαλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που έχουμε και των εργαλείων πρόβλεψης. Έχουμε και στη συνεργασία που κάναμε με την ΜΕΚΗ, με το Υπουργείο Εργασίας, προσπαθήσαμε. Θέλετε την άποψή μου? Δείξαμε ότι έχουμε καλά εργαλεία για το τώρα, δείξαμε ότι ακόμα τα εργαλεία που χρειάζονται για το μέλλον θέλουν πολλή δουλειά. Επομένως, οι πληροφορίες μπορούν να προσφέρουν κάποια έγκαιρα σήματα, αλλά δεν φτάνουν. Άρα είναι σημαντικό εδώ να ξεκαθαρίσουμε, κατά τη δική μου γνώμη και όπως το έχω δει,
πόση εμπειρία έχω 35 χρόνια πάνω σε αυτά τα θέματα ως μηχανικός, ότι δεν χρειάζεται να προβλέψουμε με ακρίβεια τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Προσοχή, δεν μιλάω μόνο για τα επαγγέλματα, μιλάω και για τις δεξιότητες που αντιστοιχούν σε επαγγέλματα. Γιατί μια δεξιότητα μπορεί να αντιστοιχεί σε 3 επαγγέλματα. Άρα το ποια δεξιότητα θα διαλέξω δεν συσχετίζεται 1 προς 1 με το επάγγελμα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είμαι τόσο μάγος, να κάνω την πυθία, να βρω τα μελλοντικά. Εκείνο που χρειάζεται όμως, δηλαδή η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι χώρες που πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα δεν είναι εκείνες που μαντεύουν καλύτερα, αλλά εκείνες που διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς συνεχούς παρακολούθησης και γρήγορης προσαρμογής. Αυτό που έλεγα και πριν. Δηλαδή, τελικά, σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, τι να προβλέψεις, είναι αδύνατο. Εκείνο που όμως που χρειάζεται είναι η ικανότητα προσαρμογής και φαίνεται ότι αυτή είναι η σημαντικότερη δεξιότητα για τους έχοντες την αρμοδιότητα για τις δεξιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καλούνται επίσης να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας, να γίνουν πιο ευέλικτοι, πιο εξωστρεφείς, πιο κοντά στην παραγωγή. Να πάνε σε εταιρείες, δεν πάνε στις μικρές, να πάνε στις αγροτικές περιοχές, να πάνε στις περιοχές, δηλαδή δεν πάνε εκεί. Να μην λειτουργούν ως κλειστά εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά ως κόμβοι που μετατρέπουν τις ανάγκες της αγοράς σε πρακτικά, ποιοτικά και μετρήσιμα προγράμματα. Επιμένω στη λέξη μετρήσιμα. Αλλιώς όλοι μαζί, να πω, επιτραπεί έκφραση, παραμυθιαζόμαστε ότι καταρτίζουμε τον κόσμο γύρω μας. Θα επαναλάβω και θα τονίσω ότι η ταχύτητα προσαρμογής θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των πετυχημένων συστημάτων δεξιοτήτων για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, στο παραπάνω πλαίσιο για το οικοσύστημα ανάπτυξης, θα πω και 5 πράγματα για το δικό μας Ινστιτούτο, θα μου επιτρέψετε, διοικητής του Ευγενίδου είμαι. Εκεί εντάσσεται και ο ρόλος του ιδρυθέντος Ινστιτούτο κατάρτισης του Ευγενίδου Ιδρύματος. Η φιλοδοξία μας δεν είναι να δημιουργήσουμε απλώς ένα ακόμα φορέα κατάρτισης. Είναι γεμάτο τόπος φορείς κατάρτισης. Ιδιωτικούς, δημόσιους, ακούσαμε ιδιωτική, πρωτοβουλία, τα πάντα. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό. Η φιλοδοξία μας δεν είναι αυτό. Η χώρα διαθέτει πολλούς. Η δική μας προστιθέμενη αξία βρίσκεται στο μοντέλο λειτουργίας το οποίο έχουμε αποφασίσει για το δικό μας Ινστιτούτο. Πρώτο, ξεκινάμε από τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Είναι λίγο bottom-up. Γιατί αν περιμένουμε top-down θα περάσει κάθε καρδιά χρόνια. Και οι εταιρείες οι οποίες τα χρειάζονται δεν θα μπορούν να τα βρούνε. Εννοώ τα άτομα με τις δεξιότητες. Ξεκινάμε λοιπόν από τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Μέσα από συνεργασία με την αγορά και με συστηματικές επισκέψεις στις εταιρείες, επιδιώκουμε και καταγράφουμε με ακρίβεια ποιες ειδικότητες και ποιες δεξιότητες λείπουν. Συγκεκριμένα, ποιες πόσοι. Δεν σχεδιάζουμε κατάρτιση στο κενό. Σχεδιάζουμε κατάρτιση με βάση συγκεκριμένες ανάγκες. Παραδείγματος χάρη με τις Siemens, έτσι έγινε που ανέφερε προηγουμένως ο CEO της Siemens. Μιλήσαμε, είδαμε τις αλλαγές, είδαμε τι τους λείπει και προχωράμε σε προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα πούν συγκεκριμένα πράγματα. Δεύτερον, επιδιώκουμε τη συμμετοχή των ιδίων των επιχειρήσεων στο σχεδιασμό και στην υποστήριξη των προγραμμάτων. Αυτό που έγινε. Τους ρωτάμε δηλαδή τι θέλετε ακριβώς να τους μάθουμε, σαν δεξιότητα. Οι επιχειρήσεις δεν είναι απλώς τελικοί αποδέκτες των αποφύτων, γιατί εκείνο ο στόχος, να τους προσλάβουν μετά. Γιατί αν τους καταρτήσω για να τους προσλάβουν, τότε γιατί να τους καταρτήσω. Είναι συνδιαμορφωτές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συμμετέχουν, τους πηγαίνουμε εκεί που κάνουν την πρακτική άσκηση, είναι μέρος της διαδικασίας, είναι μέσα. Τρίτον, τα προγράμματα φιλοδοξούμε να προσφέρονται δωρεάν στους καταρτιζόμενους. Μέσα από τη συνεισφορά των εταιριών, υπάρχει και κοινωνική συνεισφορά που πρέπει να έχουν εταιρείες, αλλά και με χορηγίες και υποτροφίες του Ιδρύματος. Αυτό ουσιαστικά δυναμώνει την προσβασιμότητα των ανθρώπων αυτών προς εκείνο το πράγμα το οποίο ονομάζουμε δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το κόστος πρόσβασης για τους νέους και τους εργαζόμενους και ενισχύεται η κοινωνική διάσταση της προσπάθειας. Τέλος, τέταρτον, δημιουργείται ένα σαφές αμοιβαίο όφελος. Οι καταρτιζόμενοι δεν παίρνουν το 700 καθαρά 450 από τη ΔΥΠΑ, αλλά έχουν μια βεβαιότητα ότι αν πάνε καλά θα τους πάρει η εταιρεία. Γιατί όταν η εταιρεία έχει βάλει όλη αυτή την προσπάθεια και το οικονομικό και την οικονομική πιθανό συνεισφορά, μετά θα τους πάρει. Και θα τους πάρει γιατί τους χρειάζεται και γι' αυτό μπήκε μέσα στη διαδικασία. Επομένως, οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί ακριβώς στις ανάγκες τους. Και οι καταρτιζόμενοι αποκτούν μια μεγάλη πιθανότητα, γιατί βεβαίως μπορεί και κάποιος να μην τα καταφέρει, να βρουν μια πραγματική θέση εργασίας. Επομένως, πρόκειται για ένα γενικό πρόγραμμα κατάρτισης, δεν είναι ένα γενικό πρόγραμμα, αλλά ένας μηχανισμός που συνδέει άμεσα κατάρτιση και απασχόληση για το καλό της κοινωνίας, δηλαδή των εργαζομένων, και της απασχόλησης, δηλαδή της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συνοψίσω
να πω, αν ήθελα να τα πω με δύο λόγια, το ζητούμενο θα έλεγα ότι η Ελλάδα χρειάζεται να περάσει από ένα σύστημα που παράγει προγράμματα κατάρτισης σε ένα σύστημα που παράγει δεξιότητες με πραγματική αξία. Λιγότερη έμφαση στην τυπική υλοποίηση περισσότερων δράσεων και περισσότερη έμφαση στο αποτέλεσμα. Λιγότερη γενική συζήτηση και ανάλυση στοιχείων και περισσότερη σύνδεση με τις ανάγκες της παραγωγής, τις σημερινές και τις αναδυόμενες ανάγκες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια σκέψη που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση των δεξιοτήτων στο μέλλον. Γιατί σε κάποιες άλλες συναντήσεις που γίνανε, ακούγοντάς με για τις δεξιότητες, κάποιοι είπαν: εσείς τα παιδιά σας, κύριε Πρίτανη, τα στείλατε για δεξιότητες? Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να κλείσουμε μια σκέψη. Στη συζήτηση για δεξιότητες και αγορά εργασίας, συχνά παραβλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι πολιτισμικό. Για δεκαετίες καλλιεργήσαμε, κακώς, και έχουμε και τις ευθύνες μας και εμείς από εκεί που ήμασταν, την αντίληψη ότι η επαγγελματική επιτυχία περνά σχεδόν αποκλειστικά μέσα από συγκεκριμένες ακαδημαϊκές διαδρομές. Ως αποτέλεσμα, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αντιμετωπίστηκε συχνά ως μια υποδέστερη εναλλακτική επιλογή. Η πραγματικότητα όμως αυτό το διαψεύδει. Το διαψεύδει καθημερινά και το διαψεύδει με πιο μεγάλη δύναμη όσο περνά ο καιρός. Γιατί αναδεικνύει θέσεις εργασίας με σταθερή απασχόληση, δυνατότητες εξέλιξης, ιδιαίτερα ικανοποιητικές αμοιβές και προστιθέμενη αξία για την οικονομία. Άρα θα έλεγα ότι η πρόκληση, και αυτό δεν είναι θέμα, είναι θέμα της πολιτείας καθαρά, η πρόκληση είναι να αποκαταστήσουμε το κύρος των τεχνικών επαγγελμάτων. Το κύρος εκείνων οι οποίοι έχουν δεξιότητες που τους αναζητά παντού γύρω η ελληνική οικονομία. Απαιτεί μια συστηματική και μακροχρόνια προσπάθεια για καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό, προβολή επιτυχημένων επαγγελματικών διαδρομών και κυρίως ένα σύστημα που θα συνδέσει αξιόπιστα την κατάρτιση με την απασχόληση. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον κύριο Αχίμ Σμίλεν, επικεφαλής οικονομολόγο και επικεφαλής προγραμμάτων για την ανθρώπινη ανάπτυξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, που θα αναπτύξει το ζήτημα του ρόλου των διεθνών οργανισμών στην υποστήριξη της εθνικής ανάπτυξης δεξιοτήτων. Very good afternoon. I'm delighted to be here. I hope my slides will be here as well in a moment so that I can give you a bit of a visual sense of what I would be talking about. Really an important topic about skills. We've heard a lot already about some of the challenges that Greece faces, that Europe faces, that the world faces. And basically over the next 15 minutes, I would like to walk you through first a bit of a snapshot picture about when we really zoom out, when we really maybe disentangle the diagnostic from the specific Greek circumstances or even from the specific European circumstances. What do we see as the role that skills plays for development? And why do we think that in spite of progress, there's a huge crisis in terms of building skills? Second, I would then try to come up with a little bit of a framework that perhaps also helps us structure some of the observations that we've already had to think about how really in a life course perspective, in a relatively comprehensive way, we can build even better skills systems. And third, I'll talk a little bit about then really the topic of my talk, the role of international organizations, more specifically some examples of what the World Bank has been doing to support future skills development, of course, in concert and partnership with many different other organizations. So in the absence of my slides, I'll just be speaking freely, and I hope you can nevertheless follow. So first of all, I would say that education and skills are really core pathways for development because they really lead to the creation to more and better jobs. I think in this audience, this is something that all of you would naturally agree with and are very familiar with through your professional backgrounds, but just three numbers. First, we have some research that shows that 10% wages rise by 10% for each additional year of education. Second, 8 in 10
of those youth with post-secondary education, they're actually in decent jobs, a much higher proportion than those with lower education. And third, when we do very broad cross-country analysis of what are actually the drivers of growth, what explains the huge differences in living standards we see across the world, more than 50% of those differences in living standards are down to differences in human capital. And again, a large share of those human capital differences come down to differences in education levels, in difference in skills. So that really means skills should be front page. We should promote more and better skills. And I know, again, a lot of us do, but at the same time, we do see challenges which really come through over the entire life course. Starting with really, where do we get kids off to a good start? Do we get them off to a good start when they enter school? And across the world, it's not necessarily the case. Across the world, 40% of 3 to 6-year-olds lack access to preschool, which means a lot of them, when they enter primary school, are actually not yet ready for schooling. Once they do enter primary school, 70% of students in low and middle income countries, by age 10, are actually unable to read and unable to do this properly. In high income countries, the proportion is a bit less, but still we see many challenges in learning outcomes in basic education there as well. When we look more at what's probably the focus of this conference, the jobs relevant skills, the training of youth entering the labor markets, or the continuing education of adults, again, significant challenges. We have data that show that actually 60% of the workforce needs retraining by 2030, and not the entire workforce is getting access to these kind of trainings. And then finally, while there's a new need for retraining, the private sector, and we've heard a lot about this already today, has huge unfilled skills demands. Across the world, again, we see 85 million jobs may be unfilled by 2030 because the private sector can't fill these jobs with qualified personnel. So addressing what I would call really a jobs crisis related to a skills crisis requires joint efforts by all stakeholders. No one can do this alone. Governments can't do it alone, even though they have a huge role to play. Training providers can't do it alone, even though they have a huge role to play. Private sector companies and employers can't do it alone, even though they have a huge role to play. And of course, international organizations like my own can't do it alone, but hopefully we can still contribute. For the World Bank, I would say we are an international really development organization. Our mission is to end poverty, as the pin I'm wearing signifies. To do this, we think it's important that all individuals are equipped with the education, with the skills, with the opportunities to access jobs and to fulfill their full potential. And if I think about the different stages of a learning journey over a life course that I've mentioned to, we need to pay specific attention to each one of those and try to contribute to improving outcomes, and doing this in a way that everyone is on board. This means getting children off to the right start, getting them ready to enter even the primary education system. That means once they are in primary basic education, to ensure that students actually not only stay in school, but that they actually also learn, which is not always the same thing. And then when we think about, again, the topic more of this conference, about those entering the labor market, in the labor market, it is about building jobs-relevant skills and about putting these skills to work. A few elements that are really important there, and many of them have already been mentioned. It includes about industry linkages. Not learning skills or teaching skills in the abstract, but really making sure that course design, delivery, apprenticeships, job placement are all integral parts of every learning experience. It means about using technology, including AI, which again has been mentioned quite a few times, in terms of expanding course offerings, enriching student experiences, and promoting digital skills. Not everyone has to become a coder, and if we actually look at the latest numbers, maybe the demand for coders is already decreasing due to what AI is doing, but probably everyone has to have the basic digital skills to use technology, to actually not be left behind when AI and other technologies become more and more prevalent. And it also then means thinking about the linkages, as has already been mentioned again, about job placements, about people, helping people getting into jobs, about also supporting entrepreneurships through incentives, through incubators, and finally, about really seeing this lifelong learning journey that we've also already mentioned in terms of upskilling and reskilling workers throughout their lives,
It is something probably all of us need to do, including through, again, using some of those digital solutions that are newly available to drive scale, to drive impact. For the World Bank, we are really committed to this agenda across the world, including in Europe, including in Greece. In fact, the World Bank, as some of you might know, was initially started to help the reconstruction of Europe after the destructions of the Second World War. Our first loan ever went to France, and in purchasing power terms, or inflation-adjusted terms, it's still the largest loan the World Bank has ever given out. More recently, we've supported many European countries in terms of some of the institutional challenges, development challenges they have continued to face, in spite of Europe, of course, overall being a developed, prosperous region. We are, as the name suggests, a development bank, so we give financing. But in fact, in Europe, financing is only a small part of the solutions that we offer. What's much more important are three different elements, and I would just want to mention them very briefly and then leave you with three examples about how we support skills development through these channels. The first is through analysis and advisory services. So we do in-depth studies, applied work to really find out what for any specific circumstances are the precise challenges, what could policy solutions look like. Second, we provide technical support and very hands-on capacity building to help governments and other stakeholders to put those advisory services that we provide or other plans, strategies that they have into action. And third, we use what we call our convening power, which in a way is very much what we're trying to do here today, contribute to a broader discussion, bring different stakeholders together, and find relevant, practical solutions for very real skills challenges. To give you, at the very end, four, ideas about how that has looked like for our work in practice in Europe. First, I want to give you a very brief example about our work in Bulgaria, where Bulgaria, like Greece, faces very significant demographic challenges in terms of aging, in terms of low fertility rates, in terms of really then having to use the entire workforce, including older workers, as productive as possible. So Bulgaria does this, or tries to do this, in a very systematic way through a national demographic strategy, and we've been helping Bulgaria, the government of Bulgaria, in terms of evaluating the strategy, thinking about what's going well, how can the strategy be further improved, how can monitoring and evaluation improve, programs improve, experience from other countries incorporated in a range of different areas, but very important to do this also in terms of the lifelong learning part, and in particular, really seeing skills development as a key policy response to the demographic challenges. Second, to think a little bit more about the technical assistance and very hands-on support. An example from Croatia. I mentioned that on the one hand, digital solutions can be a tool, but then also that we have to have this required, at least minimum digital skills, probably for everyone in the population, including people in rural areas, older people, those with maybe relatively low formal educational background. In Romania, we've been supporting a program that uses libraries, which are present all across the country, to teach Romanians about digital skills, and we've, in the process, facilitated the training of 100,000 beneficiaries in basic digital skills, so that they can access these skills as citizens for their professional life, but also for their family life and personal relationships. Another example of a very applied work actually comes from Greece, and a project we did with DIPA, which has already been mentioned as, of course, an important player in the Greek sphere a few years ago, where we were helping DIPA think through how, with the various continuing training providers that DIPA relies on, how a more performance-based evaluation framework for these training providers could look like. So how could we look at quality assurance mechanisms? How could we look at really the framework, the contracting for those training providers to, at the end of the day, provide the quality, the relevant training that will be needed? And very finally, when we talk about the convening power, a very new project that's still work in progress in Latvia, we are looking at the support to regional skills partnership, a very prominent European instrument that I'm sure many of you are familiar with in Latvia, more specifically in the Latgale region, which is a border region at the Russian border with a lot of
challenges in terms of this border effectively being closed, we are helping establishing a regional skills partnership and supporting stakeholder coordination, the development of region human capital coordination agreement, and eventually the preparation of an Erasmus Plus proposal. So this is really, again, just a snapshot, and obviously we can't do it all, but we're trying to do our part and hope that this can really contribute to addressing the jobs and skills crisis that I mentioned at the outset. In the conversation that's to come, I'm of course also then really keen to hear from other international and European partners and see how we can even further develop these partnerships. Thank you so much. Ευχαριστούμε για τις πολύτιμες γνώσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Ακολουθεί η δεύτερη συζήτηση πάνελ με θέμα «Διεθνείς και ευρωπαϊκές προσεγγίσεις στις εθνικές στρατηγικές δεξιοτήτων». Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δ. Λουκάς Ζαχίλας, μέλος του Πανεπιστημιακού Συμβουλίου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και εμπειρογνώμονας της UNESCO στον τομέα νεολαίας, γραμματισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Καλησπέρα. Η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά. So, good evening to everybody. The next panel will be in English, and I will start by inviting the distinguished panelists. I will start from Ms. Claudia Pompa from UNESCO. Then we have Ms. Anastasia Pouliou from CEDEFOP, the European Center for the Development of Vocational Training. We have Mr. Yorgos Zissimos. He represents the European Training Foundation. And last but not least, Mr. Theodoros Grassos, who represents EVBB, a European Providers Organization. I believe this panel discussion is a perfect follow-up to the previous panel and also to the inspiring speech by Professor Golias, which was very proactive. And I think we have the possibility now to move a little bit the focus. We will start from Europe, but we can move to other parts of our world. And the main idea is not to stick to the usual way we are discussing about policies in relation to national skill strategies, but go deeper in a more complicated context. That means why in reality it is so difficult to translate ambitious strategies into meaningful and lasting changes, why there's a difference between theory and practice, and actually what can the international and European experiences teach everybody about all these problems that exist and are here with us, even if we consider the progress made during the last decades. So, we will have 2 rounds of questions to our distinguished panelists, as I mentioned before, and if we have the time, we will have a final, very short, provocative question. Let me start by giving the floor to, starting from our neighborhood, actually starting from Europe, and that is why I want to give the floor to my ex-colleague, Ms. Anastasia Pouliou. I had the privilege to work, I think, with everybody, and currently I work with one of the panelists. So, Ms. Pouliou, CEDEFOP has been leading research, and I was part of this work for 20 years, at European level in relation to skills and qualifications. This is one of the main pillars of its research. Given your long experience in the field, do you believe that skills and qualifications are becoming more useful to citizens and employers, or simply more complex and numerous? Thank you very much, Luca. And it's a pleasure for me also to be here. And before starting a bit expressing my ideas from CEDEFOP, which is the
European Center for the Development of Vocational Training here in Greece, but in Thessaloniki. Before that, I was a teacher, so I'm happy to see some young faces here. I'm very happy and pleased to see that, because the whole discussion is actually about them. So hopefully it has not been boring and quite interesting for you so far. And let's try and have this panel as interesting as possible. And yes, Luca, indeed, we at CEDEFOP, together with you and other colleagues, we have been working a lot on this area of skills and qualifications. And what we try to do is mainly to do research on the topic. We want to understand better using data, actually by having, let's say, empirical analysis and research on what countries in Europe are actually doing in this area. What are their policies, how they are developing their national qualification frameworks and their systems. And for this reason, we have acquired a lot of, let's say, knowledge. But from what I've seen more recently, it's not necessarily, of course, the number that is a problem. It's not the number. Of course, you can have many different types of qualifications, degrees, different types of skills that are being offered. But the main issue is mainly their diversity, their complexity. I don't know, and I would like really to ask one of your, I don't know, any of you, to raise a hand in case you have heard the term micro-credential. Do you know that? Do you have, yes? There are some hands. That's very encouraging. In Greek, we would call them mikrodiapistευτήρια. And what is that? It's the new way, let's say, of recognizing mainly and certifying, let's say, short training and learning periods, right? This is a very important development that took place in 2022 with the European Council recommendation on the topic. And why I'm mentioning that? Because when we talk about complexity, it's mainly that, okay, as the previous panelists mentioned, of course, it's important to be educated, to have a formal qualification and degree, but currently, and the labor market evidently shows that this is not enough. So what can we see? What are the other types of ways of learning and being trained and at the same time being recognized? And this is how this whole emergence and discussion on micro-credentials came about. But then if we also take a step back and think about what has really happened in the latest years, we see that there has been a shift from these input to output-based approaches, meaning all the idea of not necessarily focusing on what you are learning, but at the end of the day, what you are able to show and demonstrate in reality on the job. This is a key element. And what we see is that the whole essence of not, let's say, capturing formal learning, but mainly non-formal and informal learning, this is a key perspective, a key lens. And we see now currently that the main issue is this fragmentation of the systems that quite often, for example, even companies might hire, let's say, people with different backgrounds, but they might not be aware, let's say, not only from the formal pathway, but most importantly, the more informal setting. So I think in that sense, the challenge currently is mainly to be able to create not necessarily more types of qualifications, but to have what you already have in the system, but in a way to make them more transparent, more valued, and more recognized, mainly from the labor market, from the employers. This is a key element, and I think this is why complexity is the current challenge, and what CEDEFOP tries to do is somehow with evidence-based data to illustrate better what is the situation, Luca. We will go back to the same topic in the second round of questions, but now let's zoom out a bit and moving from Europe also to what in ETF call neighboring countries, or they have changed terminologies over years. But actually, the European Training Foundation has supported skills and capital development reforms across various settings and various countries. So, Giorgo, my question to you is, with this work in different areas of the world, you managed to address different needs and levels of development. Can you identify the main obstacles to implementing national skill strategies and at the very end, to make system reforms? Thank you, Lucas. Good afternoon. Kalispera. Let me thank the Eugenidu Foundation for the invitation and for this opportunity, this discussion. Very timely, but I'm afraid it will still be timely after a few years as well. So I arrived this morning from Egypt. The European Training Foundation is based in Italy and is a sister agency to CEDEFOP.
We're sisters with Anastasia, brother and sister. And we're working with 28 countries outside the EU. And we're in very close partnership with international organizations, World Bank, OECD, and others. So I was in Egypt for 2 days, and the discussion was about their skills and VET reforms. And I'm coming to your question. I was in a panel yesterday where the Deputy Minister of Education was chairing. The private sector was the main focus, like in the panel before. And my organization, I was there as well as one of the organizations contributing to that reform. The Deputy Minister started by saying, we don't need money, and we don't want to send our people, this is one of the fastest growing young population country in the world, outside Egypt. And then all the employers started commenting, and actually they all said the opposite. They all said that we're interested to export our skills. And they gave very, very tangible examples of countries in the Gulf, for example, where speaking the language and investing in their own training, they believe that they have an advantage. And the remittances, of course, coming from people working outside is an important income to the country as well. I'm saying this as an example because, allow me to say, I've noticed the same sort of divide in the previous panel as well. So one of the reasons, one of the obstacles is the divide itself. I think there's a consensus, and the consensus is what the rectors have said, that the world of work and the world of education need to come closer, but there's no agreement. There's a consensus, but no agreement. And that is important. In a reform, in any reform, anywhere around the world, you need both. And to have that, I think you need timing. Some previous speakers referred to that, and the issue of time. So to be on time and make use of the time, I think needs to be there as well. So that's the first one, the political. A reform is a political act. It's also a very technocratic act. You need capacities in the ministries, in your institutions, to deliver on that reform. And we see that there is often a lack of that capacity. And the other one is technical. Reforms are also technical. You need to know the topic. You need to know the subject. You need to be able to bring the data together as well. And that is something that, of course, some countries need to develop. So the first one is the complexity. The discussions about reform, skill systems, skills ecosystem, they are very difficult by default. They are difficult. They are more difficult than before because new elements come into the discussion. Technology is one of those. Many previous speakers spoke about that as well. For talking about the international sort of dimension, we often see that there is a fatigue, there is a tiredness of reforms as well. And it's not true that strategies don't exist. They exist. Actually, probably they exist very, very often. They develop very often as well. And sometimes it's just yet another document on the table, which makes the situation more difficult. So we see a congestion of policies often. We see lack of coherence, lack of coordination in some cases. Talking about the topic international organizations, how do we work together? I think it's a message for us. We need to coordinate better as well. So there is a responsibility on our side. And that coordination needs to bring coherence as well. I stop here. Thank you. Thank you, Yorgo. And then now let's move to a further zoom out. Now we can cover the whole planet. And I think we have the right person here. It's actually also it was a personal shock for me because I have been working in this area for many, many years. And when I started volunteering with UNESCO, I realized that my perspective was different.
I had always in mind the European perspective or even the neighboring countries. But if you move to UNESCO, it's a different world. That is why I will ask my current colleague, Claudia, a question that is related to this. So in a global perspective, it is very interesting to learn more how UNESCO reconciles actually the ambitious global goals that exist with the local realities, because the local realities in some countries are actually poverty, conflicts, or demographic pressures. Thank you, Lucas, and thank you, colleagues, and also to the Foundation for this very kind invitation. And I have to say, I haven't been in such a passionate room talking about skills in a very long time. So I turned to Lucas and said, is this just a Greek thing or just people very passionate about skills here? And I think it's about skills, so I think that was great. I would like to start with a quote just to frame the issue that we and many of the educational systems at UNESCO are facing. For those of you who don't know us, UNESCO is the United Nations agency who has a mandate over education, science, and culture, and we work in 194 countries around the world. And the quote says that we're currently preparing students for jobs that yet don't exist, using technologies that haven't been invented in order to solve problems that we don't even know are problems yet. And the quote is from 1996. So it's not a very new issue, the one that we have here at hand. But I think it's something that a lot of people have thought about it, and we keep thinking about it. And I agree that we will continue for a few more years, if not decades. For us, this issue of global goals is never about what is a blueprint, but more of a shared compass. What we would like to achieve as a planet, as the world, but that has to be deeply contextualized to the needs of every country. So we at UNESCO also play a role of normative, what we call the normative role, which in more simple words means setting also some of the rules of the game and what are the minimum standards that we need to follow. But those global norms and standards need to be locally adapted, so nationally adapted, but locally delivered. And we are not a financier, so also that means that we really heavily work on the contextualization. You mentioned several of the contexts that we work in, low-income countries affected often by poverty, by some of the health crisis of the moment, by conflict. And I think we have been learning also in this process from what other countries are doing so that these other countries can leapfrog and try to learn better and faster. So micro-credentials, which is a topic that Anastasia and I actually work on together, her view from the European perspective and our view on what's working on developing countries and trying to combine and learn from each other. We cannot think of skills systems that only exist for formal economies and formal institutions when in so much of the world economies are informal. So also recognition of prior learning. What are the skills that so many of the in the population already have, but they don't have a certificate to show for? What happens when those economies recognize those skills? What kind of talent are we actually unlocking from that process? And I think the issue of the demographic pressure, which you also mentioned, which in Africa means the largest population of young people in history, and in Europe and Asia means a very rapidly aging population, and trying to cater to all of the different needs of different skill systems, which is, I'm sure you can understand, a very titanic task, but we try our best. So what this reconciliation means, how do we take global goals to local environments? It means that national skills strategies need to be costed, they need to be sequenced, they need to be nationally owned, and they have to be done in partnership, which is something that was often already mentioned, but also with a sense of solidarity,
which is something that we have been perhaps forgetting in the past few years in the global setting. And I just want to say also that, adding to what Georgia said before, I would say the number one issue that most of these countries also face, just as in other developed countries, is the issue of coordination at ministerial level. We still see Minister of Labor sitting on one side, Minister of Education sitting on another side, and the challenges of getting them to talk together, particularly when it comes to Tibet. And I think that until we also, at a societal level, try to solve that, our skill systems will keep this fragmentation at a higher level because we don't have the key people talking to each other. And if you want to add Minister of Finance to the equation, then that it becomes really, really interesting very quickly. But I think those are kind of like the key ingredients of what we have been looking about at a global level. Thank you, Claudia. And then move to the fourth panelist. He is not working in one of these international organizations, but represents one of the biggest networks of vocational education and training providers. So Theodore Grassos from EVBB. I have a very simple question. Because you work every day at the grassroots, you know very well the provision of that. And so what is the biggest gap between European and global policy discourse and the operational reality? So I don't want to know your tough questions at the end of the day after that. Anyway, well, hello. Thank you very much for the question. Thank you very much for the invitation. I would like to step a little bit back and say that EVBB is actually global. We have members in 84 countries. So we do have a global perspective. We have more than 900 members, and usually we sit on both sides of the table, and this is sometimes good and bad. What does that mean? That means that during the decision-making process or the design of the strategies, we are either part of the consultation process, so we discuss with institutional panels, with ETF, with CEDEFOP, in example. On the other side, there are occasions where we are not there, and I can give you a very good example. Last week, the European Skills High-Level Board has been announced. It's part of the Union of Skills, and let me tell you who is designing the next VET strategy. I mean, who is in this advisory board? They're not designing, we are also part of the design. Of course, a lot of business representatives, yes. Of course, and Agnes is here, Etouche and Etouche. But then, we look into the educational aspect. And what do we see? I will name them, they are not a lot. And I don't mean that they are not good, they're very good. So we have the University of Milano, University of Helsinki, University of Applied Science of Polten, we have the Polytechnic University of Bucharest, we even have a gymnasium. What is missing? There's no vet school. Colleagues, there's no vet association. And we are not looking for a seat on the table. We're just saying that we are discussing among ourselves about designing strategies, and the ones who are going to implement it at the grassroots level, they're not there. They're not even able to bring the perspective of what's happening at the grassroots level. So this is the first thing I would like to put on the table here. And based on that, the gaps start. Because when we design a framework at the European Union level, we use a language. You used it, micro-credentials. Who knows what micro-credential is when you go to a national country, to a country, the European, when you go to a business? They really have to be very big businesses with HR departments and people that actually are in the process and participate. So who, at the end of the day, is being requested to translate these frameworks, we have competence frameworks, into a language that the businesses can understand. And there comes another part. How are we going to prepare the vet schools for strategies that usually they do not understand, because they are also small enterprises. Even they are public or private, they are very, very small enterprises. And what do you have there? You said it, you have teachers. And they don't have this opportunity to understand what is globally happening. So the main problem, I believe, and the main gap is that when we design a strategy,
at the European Union level, allow me to say, because we are in Greece, this is the end point for the institutions. And then the implementation point starts at the national level. And unfortunately, there we fail completely because we cannot bring the discussion from up there to the bottom line. And what do organizations like Eugenides did? You just go to the businesses and start bottom up. This is the other way to do it, and this is a correct way. Thank you, Theodore. I'm lucky that I'm no longer wearing the SEDEFOP hat, so I have not to reply. But I will ask my colleague another question. And as I have a very interesting question for the very last part of our panel discussion, I would like you to be a little bit shorter in your answers. So, for Anastasia, one of the main problems that still remain at European level is what the previous panel mentioned before, that actually the changes are faster than the way the systems respond to these changes. The national skills and education and training systems cannot respond so fast compared to the changes we have in the labor market. So how should national skills and qualification systems address this very big challenge? How much time do I have? 1 minute? 3. 3. So in 3 minutes, I will say 6 things, if I may. So first of all, yes, it's not the idea of using a buzzword, like, as you said, micro-credential, it's just a term. But what is hidden behind the term is mainly giving an emphasis on modular learning. Different types of this traditional, long-standing learning, which is definitely needed, but at the same time, not sufficient for what labor market needs. So the first thing is national qualification systems should be able to move towards this more flexible and modular learning. That's number one. Second, we at the European level talk a lot about learning outcomes. Learning outcomes is mainly how qualifications are in a position to really describe not only what learners know, but they are able to do at the end of the learning process. This is a key approach, a European approach that we have been exploring many years at CEDEFOP, and I think this is an important, let's say, backbone, the common language behind all types of qualifications, credentials, micro, MOOCs, nano degrees, badges, whatever. It's the backbone behind what you are able to show now, not yesterday, but at the very moment that we talk about. Third thing is that we definitely need, like, and if we talk about national level systems at countries, the whole idea of promoting lifelong learning. As I said, young people are here and other, I mean, all types of learners should never stop learning. It's the whole idea of continuous learning, upskilling and reskilling. You never stop learning. The more you grow, the more you learn. You might even be in a position to change occupation and profession, but that's it. Otherwise, it doesn't work. Fourth thing is improving recognition of learning and actually the types of skills that you acquire outside formal education and training and learning. This is very important. At the European level, we see countries are opening up towards qualifications outside the formal system. This is a key milestone because it's when they become more comprehensive to integrate different types of learning, this so-called informal learning, then that somehow shakes the terrain of traditional and very stable qualification frameworks. A fifth element is the idea of partnerships. I think this is important. I like a lot what Theodore mentioned. So it's not only about the government, let's say the policymakers, but mainly the people on the field, the vet providers, the schools, and very importantly, the learners. The learners have a voice. They are the ones who can say whether what they are learning is really working for them. They are the key player in that game. And of course, the social partners, the social dialogue. How do you allow, like, trade unions, like, all the different voices to be heard? This is a key element. And last but not least, because I'm aware of the timing, is the whole idea, if we talk about skills, of course, it's skills intelligence. And we at CEDEFOP, and tomorrow we'll have a panel related to that. We do a lot of work and research on skills, forecasting skill needs, really understanding what labor market needs. And this is very important for qualifications, because if we are going to design qualifications as we did in 1960, for example, we don't take into account, of course, AI, but not only, and then qualifications and curricula, mainly curricula, remain so much, let's say, old and not updated, then we really have an issue. And that was my sixth and last point, and thank you, Lucas. You were very precise. Thanks, Anastasia. So let's move to Yorgos, and I will keep pressing to the same direction. Actually,
You have the experience of all these countries. NTTF actually has the experience of working in countries where we can see that they can easily adopt changes, but others remain at the level of pilot projects and they cannot further move to implementation of national strategies. Why at the very end implementation is so difficult, and why do so many reforms succeed on paper but fail in implementation? So just to follow up, I think there were very interesting comments from colleagues before, and I tend to agree with the point, for example, on continuity and communication between different ministries, fragmentation. Fragmentation was mentioned as an issue of data as well this morning, and it's a reality. If you think that the Minister of Education and the Minister of Employment don't speak to each other, imagine when we are going a bit more sectoral. When we are discussing about skills in agriculture, for example, where you need another line ministry to be on top of that as well, it becomes even more complex. So fragmentation and continuity. If you take the example of the Basque Country, I was there a few months ago. OECD was there, Elisa was there, and there you have it's a great case to see that the deputy minister in charge of VET was just retired a year ago, is the same person the last 20 years. And it was very, very important to have a vision. It was not his vision, it was a collective vision. It was well founded in the Basque region because of many other cultural elements they have in that region. But it was implemented with a person that had all that experience, all that passion, they're part of the vision, so on, for 20 years. So it's not a surprise that today is one of the top VET models in the world. So continuity is also very important. And of course, continuity of ministers is linked often with continuity of policies as well. So that's the thing. Then I wanted to refer a bit to the point that is linked with this, with the fragmentation, that we discuss skills, but we don't link it, for example, with migration. The two topics, for political reasons, they often remain isolated. But if you are an HR department in a company, you usually propose in a strategy 3 ways to develop your human capital capacity. The first one is to train who you have. The second one is to buy services from outside. And the third one is to recruit and to import. When we're talking about skills, we need to discuss also about mobility of skills. We need to discuss also about migration, and therefore the logic of internationalization of the systems is fundamental as well. So I often feel that these discussions are done in silos. And that was, by the way, why the meeting in Egypt I mentioned earlier on had two completely different points of view. It was not that they would not agree. They would agree. But certain parts of the table are allowed to say one thing, certain parts of the same table are allowed to say different thing. Yeah? So it's crucial. And the last point I wanted to make is that many of the countries that we work with, they experience serious elements of fragility. And fragility could be wars, and we work, of course, with Ukraine, we work with Palestine, we work with Libya, with Syria, and so on. But other types of fragility as well. And either this is poverty, either this is social unrest, and so on. So the world is becoming a less stable place altogether, and therefore we will see this having effect in the countries themselves, but also in other countries as well. Thank you, Giorgo. Perfect bridge, because my question now is on social inclusion. So I want to ask Claudia the problem of social inclusion, because this is one of the fundamental strategies UNESCO has. So how can countries balance economic competitiveness with social inclusion? And at the very end, who are the people that the current skills policies fail to reach? Thanks, Lucas. So for us,
In paper, that question has been resolved. And I say that in paper because for us, actually, competitiveness should be driven by diversity and social inclusion. But often that's not the case. We have seen, and the evidence here backs us up, that in companies who are more diverse at all levels, even when they include more women at the top level, or they include more diverse populations, all types of diverse populations, they tend to perform better and have better returns on investment. So we know that diversity pays off, and that being a diverse and inclusive business and having diverse and inclusive policies is the right thing to do. But it's often, that's the vision, but I also recently heard somebody said that the gap that exists between vision and action is where talent goes to die. And because we are talking about young people and young talent, that's the gap that we need to be particularly careful about. At UNESCO, our TVET strategy that runs until 2029 sees the issue of social inclusion at 3 levels. Inclusion at the individual level, so we need to think about the skills that individuals need to thrive. Inclusion at economic level, so what also are the economic drivers of inclusion, and inclusion at societal level. What skills for sustainable growth and sustainable societies. But very often, it's still the most needed, the ones that still get left behind. Informal workers, women and girls, in countries where education, just simple act of being educated woman, it's not a policy. Young people who are often not in education, employment, or training, people with, and I don't like this term, but it's a term we use in the sector, people with low skills or perhaps less developed skills, people with disabilities, refugees, displaced people, rural and indigenous people. These are the people that oftentimes the national skills policies leave behind. And that, going back to Eliza's point, it's not just about the policy, it's about targeted policies to the needs of those populations and making sure that that policy is not only bringing economic growth, but also social inclusion. Because this issue of inclusion, if not, we're going to end up with very polarized societies where what was mentioned that we cannot agree keeps happening, and then lack of progress will be the end result. Thank you, Claudia. And the last question to Theodore, and I think he will like the question, because my question is actually, what do providers expect from national vet systems and national skills strategies that they are not currently getting? So what is missing? Thanks. I actually wrote down the continuation, the stability, predictability that we don't see. So what we usually see is that the plans are changing too fast. But then I have also noted a few other things. We miss, we would like to have more simplification. This is very important. And we would like to have a standardized approach, standardization also across the countries. Unfortunately, in vet, we don't have that in Europe. It's very fragmented. And finally, we would like to have flexibility. And you have already told that with the modular approaches in education and so on. But this goes beyond it. The flexibility is very important because it helps us, and it is based on trust. Why am I using here the word trust? Because instead of looking after compliance, well, actually, are we implementing and signing the participant lists in education when we provide professional training? This is what we are looking for. And then allow me to go to the Greek part in order to give practical examples, and I will be within the 3 minutes. In Greece, we have ESDEC. We all know ESDEC, whoever is Greek and is working in professional education. It is a document that actually is killing, in my opinion, I apologize for that, it is killing education. Why? Because it actually tells you that you have specific number, together with the way that we are implementing it, that you need to have specific slides in order to be slides with words. We are in the world of videos, gamification, of so many different things. We still, in order to do vouchers,
We need to have specific slides. And this is actually killing education, in my opinion, and this is the main problem that is driving businesses, and we heard that before, none of them mentioned the word vocational education and training. So what they are choosing to do is to create inside of them an academy or use the new law that the Greek government has about academies so that they formulate academies together. But unfortunately, we are not able to deliver. Why? Because we don't have these elements. So maybe it is time to start to rethink the way that we are implementing the upskilling and continuous vocational education and training in Greece, and ask the businesses, sit down together, the vocational providers, the government, the ministries, and the businesses, and find a new way of implementing training so that it will have an effect on skills. We have failed there, so let's reshuffle it. Thank you. Thank you, Theodore. So you left enough time for a very short answer to a very provocative question. And I have to explain. And then perhaps we can have one or two questions. But first I want them to reply to, I address one of the participants. So I'm quite old, so I have seen many developments in VET, and we have seen progress, definitely. And of course, now the last few years we have different types of strategies, initiatives, the use of artificial intelligence. Many things are changing. But we can say that we have smarter policies. So my question is, if we have smarter policies, why are still shortages worse in some cases? Who starts? You can start to have the other way around. Okay, let me focus on two things. The one, and I think that Yorgos mentioned it already, is the lack of mobility. We don't import talents. It is forbidden in Europe to say that we are going to import talents from outside the European Union. It's forbidden, unfortunately. So this is the first problem. The second issue that, in my opinion, is on the table is, as I said before, the lack of collaboration. I mean, we also organize a CVBB conferences. And what do we usually do? We have one panel the businesses, one panel the policymakers, one panel the learners sometimes. We don't dare to put them together, to mix them a little bit. So if we don't do that, we will not create partnerships. We will not allow this trust, this glue that is trust, in my opinion, to start between these different stakeholders to help them and us to find new ways of bridging the skills gaps. So we are all running, but to different directions. So I think this is the reason why we still have gaps, and allow me to say at some point they are also getting larger instead of wider, instead of narrowing down. Thank you, and I give the floor to Claudia. The same question. Thanks, Lucas. So I would, because we work more at the global level, so I'll stay at that macro level. So for me, we still don't have smarter results because two things. The policy implementation gap, which I spoke about before, I think that we look a lot smarter in paper. So we have a qualifications framework, we have a digital strategy, we have a lifelong learning policy, and we have great policies on paper, but implementation is in the details, and we're still lacking on the implementation side, and goes back to what Giorgio mentioned in terms of having the capacity within ministries to do the implementation of the policies with design. And the other one that I will say still matters, particularly for TVE because of its complexity, is the issue of interministerial coordination. And not only labor and education and finance, but also what happens when you do agriculture or cultural industries or so many other things that you could be doing within TVE, and need to bring all of these different ministers to talk to each other and align their policy.
And here, back to what Eliza said at the beginning, alignment, policy alignment is the key. And I think that's where we could do a lot better. Thank you, Claudia. And Yorgos, your turn. Yeah, it's a tough question. I mean, why though you have good policies, smart policies, you still fail to bring results? Huh? But I think there are different reasons to it, and they were mentioned here. But just to add on what we said, one issue is that we have a difficulty to adjust, to get models of good examples of implementation. I think it's an issue of implementation. So you need to be able to identify a good model, and you need to be able as a country to adjust that model to your own needs. And these are two different antennas, two different sort of processes as well. And that is somewhere in between those. I think we have problems in many countries. So we are the issue of partnerships is becoming absolutely necessary, and was mentioned earlier on, but it's becoming more and more complex, more and more difficult. It's linked with financing. I think it was presented earlier on by World Bank. It's linked with many other political elements as well. In some countries, you have something like 10 or 15 other countries working in that domain, in that country. If you look at Ukraine, the Team Europe approach in the process is 9 countries plus Switzerland, 9 EU countries plus Switzerland. Forget about countries outside the EU working on the domain of VET only. So it's implementation at the end of the day, but it's coordination, it's partnerships, it's all many things. Thank you. Thank you, Yorgo. And Anastasia, your time. As I am the last one, I think now, I will challenge you, Lucas, because you are asking us why are skill policies failing. I would actually revert that question to what can actually skills policies realistically achieve. So it's not the idea of asking why we're failing, but what can we really do? And I can tell you something. I will not wear my European hat, but I will switch to my Greek hat, because I'm also Greek. We have been doing a lot of research about the future of vocational education and training for all countries in Europe, and we went back in the 90s. We did this time travel journey back in time to understand why now, in 2026, countries in Europe are at this specific stage of development. And what did we see? We see that, for example, countries like Germany and Austria and Netherlands, for example, that might have more advanced systems, this didn't happen like that. They already started from a very high base. So I find it's a bit unfair for Greece in particular, because I'm listening very attentively to all the discussions today, and I have the impression, being Greek, that all the time we complain, we say this is bad, this is not working, the ministries are not cooperating, and that's true. That's the reality. We have a lot of issues, but it's not like that. It's how did we start from the first place? Where we at that stage of development, if we go back to the 90s, to the other countries, at the same level? I mean, it's a bit unfair because you need to understand a bit the past. You have to look back to look ahead. So in order for us to understand how Greece, for example, can advance in the future, we need to see the concrete specificities of the Greek system, that indeed it might resemble, for example, the Italian or the Bulgarian one. I like a lot from the World Bank, the very interesting examples that were shown. We need to learn from each other, but the context matters a lot. And Greece has things to say. There are developments. I was happy to hear about the Eugenides Foundation and other, let's say, initiatives. Yes, skills might not be the best, but there are some things that might be working. So I'm a bit reversing the question. No, it's okay. I have worked on these future, let's say, consequences we had predicted years ago. And just to remind also the audience, we have also observed that the pathway of that has also the pendulum effect. That means it goes back and forth. It's quite strange and complicated and deeply rooted to cultural issues. So, okay, it's another discussion for another panel. But there was a question. I think we have the time to take one question, I suppose. I don't see anyone with a red card. So, yes, please in English, because we have... It's here. Can you hear me? Yeah. Hello, my name is Ali Rashidi, Folk University, Sweden. Normally, I'm a very, very humble man, but
maybe these two aspects I will take a little bit provocative, but I don't want to be provocative. This is not my purpose. First, I want to all the presentations regarding skill gaps. This is something I've heard the last 2 decades in European Union. So I'm deadly tired of that. All the reports from CEDEFOP, the report OECD, so what? I mean, come with a solution. How can we approach and solve the skill gap? This is the first one. And the second is, have you ever asked yourself why there is not a common language between VET providers and employers? The one is talking about learning outcome, the other is talking about performing in an occupation. So these are 2 different things. And the second comment is about ETF. I had the pleasure to work 8 years in Russia, 4 years in Belarus, 10 years in Ukraine, 5 years in Sri Lanka. One thing which made me to stop is all the money you spend in Russia, all the money you spend in Belarus, all the money you're spending in Ukraine, because in the end, what they're looking for to copy a German model or a Finnish model or a something. It will never work. It never worked. I was in a conference in Egypt, and there were Germans who were saying, dual system in Germany, or the Finnish were there. That is something based on national traditions of a country. You cannot copy a model. It doesn't work. So this is something I think ETF should think about. I'm sorry to be so honest, but I'm normally very, very humble. Thank you. Thanks for the question. Both Yorgos and Anastasia, I suppose. No, thank you. I don't take it as a disagreement. I think the comment about Ukraine and Russia. So for ETF, Russia and Belarus, they were partner countries, of course, before the invasion. But ETF doesn't put money in the countries at all. We don't have that. What we offer is our expertise, and is a global knowledge hub. That's what we do on behalf of the EU. But indeed, what you say is true. There is a lot of money flowing. I mean, one to look at the Ukraine facilities, 50 billion, yeah, and which reverses the question. Often the question is, we need money. In this case, the fund is there, and therefore you need, to implement. You need to coordinate, and that was the comment I said earlier on. So I do agree. On the common language, yeah, I mean, it's easy to say, very difficult to do. Huh? Even for VET, in Europe you say VET, outside Europe you say TVET. And for issues of simplicity we say it's the same thing, but in reality it's not the same thing. So if you go in Egypt and you say TVET, there is also technical education, there is TVET, and there is VET. All 3 exist. And so the issue of language adds, but okay, show me another sector where language issues don't exist, and terminologies. So that's there. And then what is the solution? Just one word, if I'm allowed, because I think you really need to look far away sometimes for a solution, or sometimes to your next door. And since you're from Sweden, I will say the Finnish example now. Again, very humble. But Finland realized that it's one of the leading countries in that actually the unemployment rates are dropping in EU. In some cases, they're almost 0. What is not dropping is the structural unemployment, and therefore they need to connect better the VET system with that. So what did they do? They started an internal campaign. I say they because it was very, very comprehensive from the Finnish side, ministries, municipalities, universities, chambers of commerce, blah, blah, blah. They were all part of it. We were, as ETF, part of it as well. We were invited. And they went to Canada. They went to Canada to look at the system of applied research
that happens in a vet school. Applied research is a system that takes applied problems from the companies and addresses them as a school, and is often linked with entrepreneurial activity of the school as well, and so on. So they looked at that. They had some sectors of joint interest. It was the icebreakers. These are the two countries in the world that they are leading the development of icebreakers, and they were looking at how applied research could actually sustain the skills development in those two sectors that they had in common. I thought it was a perfect example to look at an initiative from a country that looks away, the antennas I was referring earlier on, bringing back the idea but not the model. They brought back the idea, but they were developing their own. They are developing it as we speak. I'm actually very interested to see how that follows up, because now there are proposals from universities and so on. So yes, I think it's interesting how you do it, no? And thank you. No. I like a lot, and I would agree a lot with George. I think it's not the idea of copy-pasting, but very rightly pointed out, like you can see, that you can get the idea and see whether that works in practice in your context. And from CEDEF side, what we also do, similar to ETF, we try to observe the European countries, and we try to have this very careful eye, let's say, to see, okay, what works in this country. Let's say the dual vet system might work perfectly fine for the German context, but maybe not for the Greek context, and that's okay. As said before, the idea is that at least at a European level, we try to bring all these insights and the research analysis we have been conducting all these years somehow in a research report on our website, so that we can support countries if they wish to see and be inspired from examples. That's one thing. The other thing, we have been producing a lot of online tools, where there we saw, for example, we have been doing a lot of systematic analysis of national qualification framework developments in all countries in Europe, and this has been a huge work, and we partner, of course, with UNESCO and ETF and other international bodies to develop, let's say, a common understanding at the global level. This is a very important piece of our work. We also have an online tool of validation of non-formal and formal learning, where we try to understand which countries are developing mechanisms for validation and for learning outcomes. In the pipeline, we have for next year, for 2027, a new online learning outcomes tool, exactly for the reason you mentioned, because the whole term is a bit tricky. What do we understand with learning outcomes? Why, for example, at the provider's level, it might be different from the employer's side. And the idea behind it is to showcase concrete examples of cases of using learning outcomes in school-based teaching, in work-based trainings, and then, of course, create a kind of a list of tips and advice for practitioners, for people who are in need or would like to understand more. So the idea is that agencies are trying to support at the national level countries by using different methods, different tools, and hopefully, we're not perfect, but hopefully we try to do it with a good motivation. So I think we reached the end. Okay, one last question, because then... Any microphone? Θα μιλήσει αγγλικά, νομίζω. Ναι, αλλά δεν θα την ακούσετε Μπροστά σας έχει, ακριβώς μπροστά σας, ακριβώς. Θα μου επιτρέψετε Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στα ελληνικά, γιατί δεν μπορώ να τα πω έτσι πολύ καλά στα αγγλικά. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για τις εισηγήσεις σας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμες για μας. Εμείς εκπροσωπούμε τον εκπαιδευτικό κλάδο. Είμαστε φιλόλογοι και οι δύο, σε γυμνάσιο λύκειο, και πήραμε το ρίσκο να έρθουμε σήμερα σε αυτό εδώ το συνέδριο, με το φόβο ότι μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πολλά. Η αλήθεια είναι ότι καταλάβαμε πάρα πολλά, και θέλω να σας πω ότι εμείς ως όραμα έχουμε όλα αυτά που λέτε οι δεξιότητες να μπουν από πολύ μικρή ηλικία στα σχολεία. Για παράδειγμα, να σας πω ότι στο δικό μας σχολείο φέτος, εμείς οι φιλόλογοι, που είμαστε φιλόλογοι, διδάσκουμε αρχαία, που είναι πολύ σπουδαία, αλλά οι ανθρωπιστικές σπουδές μας έχουν βοηθήσει να σκεφτόμαστε out of the box. Η αλήθεια είναι ότι φέτος τρέξαμε ένα χρηματοοικονομικό πρόγραμμα από την 5η Δημοτικού μέχρι την 1η Λυκείου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε όλα αυτά τα skills που απέκτησαν οι μαθητές μας. Μέσα από ένα απλό χρηματοοικονομικό πρόγραμμα. Γιατί είδαμε το gap, είδαμε το κενό.
ότι τεχνολογικά είναι άρτιοι οι μαθητές, όμως για κάτι που θα τους απασχολήσει μόλις βγουν από το σχολείο, γιατί ας πούμε εγώ δεν ξέρω να χρησιμοποιώ τη Revolut, δεν ξέρω να τη χρησιμοποιώ καλά, έτσι. Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα και τα παιδιά έμαθαν απίστευτα πράγματα. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι όλα αυτά που λέτε πρέπει να ξεκινήσουν από πολύ μικρές ηλικίες. Και όχι όταν πια φύγει από το σχολείο και μπει στο πανεπιστήμιο. Τα μικρά παιδιά είναι σφουγγάρια. Και τα μικρά παιδιά πρέπει από πολύ νωρίς να μαθαίνουν όλα αυτά για τα οποία μιλήσατε σήμερα πάρα πολύ ωραία. Αυτά από 2 εκπαιδευτικούς φιλολόγους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. I think it was a comment, more or less, so thanks a lot, and we thank everybody, and of course the panelists for the very interesting discussion. Sorry for the tough questions. Και εκ μέρους του Ιδρύματος Ευγενίδου θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία και τη συμμετοχή σας στις σημερινές εργασίες. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ημέρας του συνεδρίου μας. Σας περιμένουμε αύριο με ιδιαίτερη χαρά για τη συνέχεια του προγράμματος του συνεδρίου, με νέες συζητήσεις, ανταλλαγή γνώσεων γύρω από τις δεξιότητες που διαμορφώνουν το μέλλον. Αν θέλετε, θα έχουμε στο περιστήλιο έτσι μία μικρή συγκέντρωση δεξίωση. Μπορείτε να έρθετε δίπλα. Γεια σας.